Guys, welcome back to another live stream. Here we go. Wait a good chat to open it. Let's open the chat. Go. It's fine. Glass it's glass like an income scratches. I am glass. I can't contact it. Kevin bro, welcome to the stream. Fire not in your Mbappe is in form, guys, and Stoico is second half. Hello, bro, welcome. Nanarthanallo. പള്ളിയിൽ പോയാ പോയിട്ട് വന്നു വന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാനും ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു ബ്രോ. അടിപൊളി നല്ല തീരുമാനം. ഞാൻ നേരത്തെ കയറി. അതെ എല്ലാവരും നേരത്തെ. And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. We have already started here. Whatever he had in mind, that was not it. എടാ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. എനിക്ക് ഗെയിം ഓപ്പൺ ആക്കിയതും ഗെയിമിൽ കയറിയതുകൊണ്ട് ഭയം കിട്ടുന്നില്ല. Well, a player I've been looking at for quite a while now, Peter, is this guy Bastoni. He's always impressed me with the way he's gone about his game. He's very intelligent in his reading of the game and his positioning, and he's also now very confident in his possession and what he can deliver up the pitch. Okay, interesting. Çalhanoğlu calmly anticipates. And it's Fernando Torres. അടിപൊളി. എവിടേക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ? ന്യൂ മാനേജർ എങ്ങനെയുണ്ട്? കളിപ്പിച്ച് നോക്കിയില്ലല്ലോ. എടാ അത് 89 വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഹൈയസ്റ്റ് വരുന്നതാവുന്നു. Just not quite happening for him just now. They're just lacking a cutting edge, Peter. And the rest of their attacking play is actually quite good. Dynamo, welcome to the stream. എടാ ഇന്നലെ നൈറ്റ് ലൈവ് വരാൻ പറ്റിയില്ല. ഇന്നലെ മറ്റേ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. മറ്റേ എംബുവിന്റെ കൂടെ കളിച്ചത്. കമ്പനിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Vasco da Gama still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Neymar. Now it's Mbappe. White. Modric. Vasco da Gama finding their passes. Neymar. We expected better, and so did he. Kimmich. Mbappe will not want to lose out here. First match ആയതുകൊണ്ടോ? He's away. And Messi friendly ആണോ? അല്ല ബ്രോ ഔട്ട്വൈഡ് അല്ല. അത് ഔട്ട്വൈഡ് ആണ്. He's left shaking his own head in this. മെസ്സി അത് കേറ്റും. അയ്യോ ഇവിടെ ടച്ച് ഇറക്കിയ. Hernandez.
മെസ്സിയെ സിമ്പിളായി കയറ്റിയായിരുന്നു. That pass isn't the എന്ത് best. പറ്റിയെന്തോ. And here's Mbappe. Looks for the finish. Oh, the ball's come. Neymar! എന്തൊക്കെയോ ആവുന്നുണ്ട്. And that is wildly off target. നമുക്ക് സ്ലോ ആയി കളിക്കാൻ. Chouameni, neither side giving way. It has been tight. Oh, that is a good ball to find him. Mbappe hits one. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. ഫ്രണ്ടിൽ എപ്പോഴാ ഒരു 10 മിനിറ്റ്, സോറി 10 മിനിറ്റ് 2-3 മിനിറ്റ് കളിക്കാം. Now Mbappe. Neymar. There will be 1 minute added time. Hernandez. It's Bellingham. And that's been intercepted. എടാ ഇപ്പോൾ ടൈം എത്രേ? 2:30. 3 മണിക്ക് തുടങ്ങാം. 3 മണിക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി തുടങ്ങാം. Plenty for the key figures to mull over, but it remains goalless. Quick reminder today, please So we reached the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. ഓക്കെ അല്ലേ? 3 മണിക്ക് തുടങ്ങിയാൽ പോരെ? Substitutions taking place. Here we go again then. So neither side has yet broken through. And it's played forward. White is always looking to play quality balls. Now it's Messi. ഓ മെസ്സി മതി. ഓക്കെ. മെസ്സിന് വീക്ക് ഫുട്ട് ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവളെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് വീക്ക് ഫുട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. റൈക്കാർഡ് മോനി. Who's going to get there? And now they can spring out of defence. ഓ That should get the job ലൈനിൽ done. നിൽക്കുന്നു ഗോള്. Mbappe. Oh, we're still waiting for a goal to report here. Bayer Leverkusen appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Attendance for this match was 70,987. Oh, that's wonderful alertness. And he has slightly undercooked that one. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. And here's Modric. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Not the most accurate pass. Bellingham producing a good steal there, showing a good level of alertness. And it's Fernando Torres. എടാ മൂഞ്ചി. Drogba. And the shot! ഭാഗ്യമുണ്ട്. Well, the finish certainly didn't ഭാഗ്യമുണ്ട്. that. That was created because of good, lively movement, which pretty much dictated the pass. ബ്രോ ഏത് ആപ്പിലാണ് തമിഴിലേക്ക് വിളിച്ചത്? എടാ ഞാൻ ഫോട്ടോഷോപ്പാണ്. ഫോട്ടോഷോപ്പ്. Hernandez. Well into the second half, and still there's nothing between them. എടാ ഇതെന്തൊക്കെയാടാ ആവുന്നേ? പ്യൂർ സ്ക്രിപ്റ്റ്. എൽബോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ഉണ്ടാ. ആ ചൗമനിന്റെ ബോള് പോയത് കണ്ടോ നിങ്ങള്? Here, Peter. That weight's finally off their shoulders, and tails are well and truly up. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. എടാ ചൗമനി ആ ബോൾ അവർക്ക് കൊടുത്തത് കണ്ടോ എങ്ങനെയെന്ന്? Didn't even look at the goalkeeper. So the first goal of the game. Oh, it was a long time coming, but I think it's fully merited. They've applied themselves extremely well. Vasco da Gama really might just end up kicking themselves after that. That could Just the keeper to beat. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest.
Costa Corta. Drogba could drive it. Got a shot away. Piotr spin ആക്കിയോ? I got cover scale. അടാ സ്പിൻ ആക്കിയില്ല. അടാ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് കാരണം കളി തോൽക്കുമ്പോഴേക്കും മണ്ട കളി. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ ആ റീപ്ലേ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം. ചൗമന് അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. And they're quick to get it back. And that will be it. Quite a game, and one that was always on the very final whistle. No shortage of endeavour, effort, at times effervescence, but just one goal to show for all of that. How do you look back on the game then, Jim? Well, the surprise for me was seeing a team look so feeble in what is usually a strongly protected area. But spin ആക്കിയില്ല. ആ റൈക്കാർഡ് അല്ല ചൗമന് കണ്ടോ? ചൗമന് എന്തിനപ്പോ അങ്ങനെ കൊടുത്തതായിരിക്കും? ആ ചൗമന് നോക്കിയോ ബോൾ? ഞാൻ ചൗമനിക്ക് പാസ് ഇട്ട ബോൾ നോക്കിയോ? അത് ഏത് തരം സ്കില്ലാ? കുൻഫു ഒക്കെ കാണിക്കണോ അവിടെ? ഓനസ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടോ? ഫ്രണ്ട്ലി 3 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. 3 മണിക്ക്. എടാ എൽബോയെ വെൽക്കം. ചൗമന്റെ കുൻഫു കണ്ടോ അവിടെ? അബി ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഹായ് ബ്രോ. ഒന്ന് കോപ്പ് ഉണ്ടാ? കോപ്പ് മെജോറിറ്റി നോക്കിയിട്ട് കളിക്കാം. എല്ലാവർക്കും കളിക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കളിക്കാം. ഓക്കെ. ഹായ് ബ്രോ. അബി ബ്രോ ഹായ്. പറഞ്ഞോ. അപ്പുക്കുട്ടൻ ഹായ്, വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. സ്ക്രിപ്റ്റോളീസിനൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി തന്നാൽ അത്രയും നല്ലതായിരുന്നു. ചൗമനിയാണെങ്കിൽ അവിടെ കുൻഫുവിന്റെ ഏതൊരു മോഷനൊക്കെ അവിടെ ഇട്ടു. അപ്പുക്കുട്ടൻ വെൽക്കം. കുട്ടാട്ടനാണല്ലോ. റിബറിനെ മാർക്കണം. പുതിയ ആളാണല്ലോ. അതെ. അശ്വിനെ വെൽക്കടാ. പുതിയ ആളാണല്ലേ? അത് എന്നെയാണോ? എടാ POTW സ്പിൻ ആക്കിയില്ല. ഇവന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ലൈവിൽ സ്പിൻ ചെയ്യാം. പോയിനില്ല. എനിക്ക് അതിൽ ടാർഗറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വന്നതും ഏനെ വെച്ച് കളിപ്പിച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നതാ. അതില് ടാർഗറ്റ് പറയാൻ ആരുമില്ല. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിൽ ആരൊക്കെ ഉള്ളത് നോക്കാം ഒന്നുകൂടി. അവിടെ നിങ്ങള് മറ്റേ എന്താ അരിസ്നലിന്റെ പ്രൊഡിക്ഷൻ വന്നില്ലേ? അതിൽ എത്ര ഗോൾ കൊടുത്ത്? ഞാൻ അറിയാതെ എത്ര ഗോൾ ഇട്ടു എന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ട് 3 ഗോൾ കൊടുത്തു. പക്ഷെ അത് സെക്കൻഡ് ലെഗിൽ എത്ര ഗോൾ ഇടുന്നതാണ്. നമ്മള് പ്രൊഡിക്ഷനൊക്കെ കറക്റ്റാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കോയിന് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. 2500. വെളിക്കലായിരുന്നു. Something rather special, Jim, isn't there, about Take Kubo's outrageous dribbling skills? അത് എൻസോ തടുത്തില്ല വെച്ചാ ഒരു ഡേഞ്ചറാണ്. There's much more to his game than just dribbling though. So if you haven't seen him before, he's trying. Nice. Who's going to get there? Oh, he's been caught on it here. Oh, now here's an interesting matchup. Darwin. It's in. Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Look, that was a technical interaction of great football. That has gone down a treat. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well timed, excellent interception. ചെക്കത്തിനും കൂടെ അഗ്രസീവായി കേറി വരുന്നുണ്ടല്ലേ?
Ribery is in a really good position out wide. Rijkaard getting this one clear. Vasco da Gama seeing a lot of എനിക്ക് മുമ്പത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. Looking for the runner and they're quick to get it back. Oh, it's come loose. ട്യൂബോ വീക്ക് ഫുട്ടില്ല. Goes in for the header. കേൾ കണ്ടോ? അതാ പോണു. Back into the middle, passing nice and neat. Oh yeah, belted away. Acrobatic clearance. Kimmich. അല്ല ഇവരെന്തിനാണ് ഡിഫൻഡറിന്റെ ബാക്കിൽ പോയി ഇരിക്കുന്നത്? And here's Ribery. Maldini with the clearance. Another pass just keeps it ticking over. Fernandes. Now the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? മൺഡേ ചെക്കല്ലേ? മൺഡേ ചെക്ക് 2 ഞാൻ കൊടുത്തു ഇന്നലെ. ഞാൻ എന്താടാ പറയുന്നത്? അവിടെ വായിക്കട്ടപ്പോ. Dealt with nicely by the defence. Now who's going to be first to this? Vasco da Gama has the chance to go the other way. Well, he certainly ഞാൻ ഇപ്പൊ കമന്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാ ഞാൻ ബന്ധപ്പെട പെട്ടിക്കട Messi. Kimmich. Messi, a player who needs Messi. Angry Messi. ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും. ഓക്കെ, എസ്കേപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് ജെ ഡാനിയൽ, വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം ബ്രോ. ബ്രോ ഷോർട്ട് ടൈം സ്പിൻ ചെയ്തോ? ഇല്ല 2 ഞാൻ കൊടുത്തു. ഇന്നലെയാണ് ഞാൻ 3 കൊടുത്തേ പോകുന്നു. അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചേ? മനസ്സിലായില്ല. മൺഡേ ചെക്കാണ് പോകുന്നത്. മൺഡേ ആരൊക്കെയാ നോക്കട്ടെ. നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു തരാം മൺഡേ ആരൊക്കെ. ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടുണ്ടല്ലോ മൺഡേ ആരൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട്. എസ്കേപ്പ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. എനിക്ക് 100 കോയിൻസിൽ ഷോർട്ട് ടൈമോ? എടാ നീയൊക്കെ ഭാഗ്യം, ലക്കട നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ലക്ക്. അയ്യോ ഫോമാണല്ലോ രണ്ടാളും. ബ്രോ എടാ ഞാനും അതന്നെ 1990 അതൊന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഇപ്പൊ എത്ര നിൽക്കുന്ന അതിലേക്ക് എത്തി. 1990 ഈ F2P സ്കോർ വെച്ചിട്ടൊന്നും നമുക്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നല്ല ടഫ് F2P സ്കോർ വെച്ച് നമുക്ക് പുഷ് ചെയ്യാം. അരിസ്നൽ വോട്ട് ഞാൻ 3 കൊടുത്തു. ഞാൻ 3 കൊടുത്തേ. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Well, he was clearly disappointed with that pass. That was just poor decision-making and a weak execution. Baresi calmly anticipates. Kubo. Chouameni. Vasco da Gama do look as though they've made a Gerrard interception. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Maldini. ഇപ്പൊ വേറൊരു തരം സ്ക്രിപ്റ്റ് നിങ്ങളിപ്പോ കണ്ടു അവിടെ. ചൗമനിക്കിട്ട പാസ്സാവും മാൽഡിനി കിട്ടും. Looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Petri hits one. Oh, nice. ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ വട്ടം ബെല്ലിംഗം അടിച്ചതാ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വട്ടം സ്പിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഗ്യാങ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. എടാ നമുക്ക് 3 മണിക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി തുടങ്ങാം. ഓക്കെ,
ആ റിബറിനെ മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് റിബറിന്റെ അടുത്ത് മാൾഡീനി നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്ട്രീം ലാബ്സ് ആക്കുന്നില്ലേ? സ്ട്രീം ലാബ്സ് ആക്കണം എന്നുണ്ട്. സഞ്ജയ് ബ്രോ വെക്കേണ്ടത് സ്ട്രീം ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ആടാ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. എടാ വീഡിയോ ഇടറാ, എനിക്ക് ടൈം കിട്ടുന്നില്ല. മൺഡേ പാക്ക് പീറ്റർ ചെക്ക് ബെക്കംബോർ വിഷ്ണു. അതെ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്, അതേ ഡീറ്റെയിൽസിനല്ലേ. Manager can make a change for the first time in the game here. So a couple of front-footed alterations here. Terrific header. ആ ടൈം കിട്ടുന്നില്ല. ഇല്ല ഇനി പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and made it perfectly. Things starting to look very comfortable. അങ്ങനെ കടന്നിട്ടൊക്കെ എടുക്കണം, അതാണ് കളി. Why not push on and എന്നിട്ട് അവന്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായി കൊടുക്കണം. Kajolu. Stoichkov. Kajolu. ബ്രോ വർക്കൗട്ടായിട്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വർക്കൗട്ടിന്റെ അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവൻ കളിക്കാതെ പറഞ്ഞു. കളിച്ചു നോക്കണം. Vasco da Gama are of course in a position to go to the bench should the need arise. Pedri, Filippo Inzaghi, and it's Inzaghi. Now it's Stoichkov. Kajolu, he is through here. കച്ചോളൂ ഓച്ചേക്കണ്ടില്ലേ? 3-ന് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അല്ല, വേറെ ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫാത്തിമ ബ്രോ ഹായ്, ഞാൻ ഹിഷാൻ. ഓ ഹിഷാനെ വെൽക്കോടാ. That settles it. Oh, delicious, such devilish curl. yeah, and it's not a surprise to see him elect to shoot from there, considering how much movement can be generated on the ball. Great hit. ഫൗൾ. And things are starting to look. ഡിവിഷനിൽ റെഡ് കിട്ടിയാൽ വേറെ മോഡ് കളിച്ചാൽ കളയാൻ പറ്റുമോ? ഡിവിഷനിൽ റെഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാച്ച് സബിലിട്ടാൽ മതി. എന്നിട്ട് അടുത്ത മാച്ച് ഇറക്കിയാൽ മതി. Quality ball. Pedri will not want to lose out here, not against this opponent. First time pass Gerrard did he? really well to win the ball there. And there's his chance to lead the counter. Now it's Haaland. Defending was strong and firm. അയ്യോ Gerrard. Well, now it's a race for the ball. Oh, what has Offside. happened here? കോപ്പ് എപ്പോഴാ? കോപ്പ് കളിക്കണോ? നിങ്ങൾ പറ. കോപ്പ് കളിക്കണമെങ്കിൽ കളിക്കാം. അത് എനിക്ക് അപ്പുകൂട്ടൻ ഒരു മെസ്സേജ് ചാറ്റിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായില്ല. Time added on. ലാഗ് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ? Kubo. കൂബോ Mateus. മത്യാസ്. ഒരു ഗോളും കൂടി ഇടാം. Pedri. ഒരു ഗോളും കൂടി ഇടായിരുന്നു. Promptly onto that, and that is that. ഇന്ന് ഒരു മാച്ച് എന്റെ 5 പ്ലേയേഴ്സിന് എടാ, ഒരു മാച്ചിൽ 5 പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ റെഡി കിട്ടിയോ ബ്രോ? ന്യൂ മാനേജർ അടിപൊളിയാണോ? 89 കളിപ്പിച്ച് നോക്കിയില്ലടാ. And despite their best endeavours, it has ended in an. എടാ, ഒരു മാച്ചിൽ 5 റെഡോ? What do you think? എന്താണ് നീ പറയുന്നേ? ഒരു മാച്ചിൽ 5 റെഡോ? എടാ, ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു പോൾ ഇടാ. മറ്റേ ബ്രോ ഫ്രണ്ട് ആക്കോ? RN4 വ്ളോഗ്സ് ആക്കാലോ? ഫ്രണ്ട് ആക്കണ്ടായത് ജസ്റ്റ് ID പറയാം. ഫ്രണ്ട് ആക്കി വിടാം. റിക്വസ്റ്റ് ഇടാം. ഫ്രണ്ട് ആക്കണ്ടവർ ID പറയൂ. സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് RN4 ഗെയിമർ. RN4 ഗെയിമർ. ഇതല്ലേ ലാഗ് ലാഗ് നല്ലതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നല്ലേ ബ്രോ. ഞാൻ 2-ന്ന് 3-ലേക്കായി റാങ്കോ? അതായത് ഡിവിഷൻ 2-ന്ന് 3-ലേക്കായി എന്നാണോ? അവിടെ ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്തില്ല. അത് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വളർന്നറാ. ഇതാണ് RN4. അവിടെ ഇതല്ല ID? അതെ, ഓക്കെ. വേറെ ആരും ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഡാനിയൽ 18.
ഡാനി ഫ്രണ്ട് മാച്ച് കളിക്കാം. എടാ ഡാനിയൽ 18 വരുന്നില്ല. ഡാനിയൽ 18 വരുന്നില്ല ബ്രോ. എന്നെ ഡിലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ. ആക്കിയില്ല കേട്ടോ. ഡിലീറ്റ് ആക്കിയോ നിന്നെ? ഇല്ലല്ലോ. എടാ എന്താ ചെയ്യണ്ടി ബ്രോ? ഫ്രണ്ട്ലി വിനൂസിയർ ബ്രോ, നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ലി 3 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. 3 മണിക്ക് കോപ്പ് കളിക്കണോ? കോപ്പ് വേണോ? അതാകുമ്പോ എല്ലാവർക്കും കളിക്കാമല്ലോ. അശ്വിൻ ബ്രോ വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. ബ്രോ എന്നെ ഫ്രണ്ട് ആക്കുവോ? അശ്വിനെ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഇനി ഗെയിമിൽ കയറുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ആക്കി തരാം. അതെങ്ങനെയാ? ഓപ്പോ എന്താണ്? അതെങ്ങനെയാ? നോ പോനെ എന്റെ നോക്കുന്നോ? എന്തോടെ പറയുന്നേ? നിൽക്കട്ടെ, ഞാനൊരു പോൾ ഇടാം. ആ പോളിൽ നമുക്ക് ഭൂരിപക്ഷം നോക്കിയിട്ട് കോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എവിടെ അത്? സ്റ്റാർട്ട് പോൾ കോപ്പ്. അയ്യോടെ, കോപ്പ് വേണോ? പോള് നിങ്ങൾ പോളേ ബ്രോ. കോപ്പ് 2v2 പോരെ? 2v2 ആണല്ലേ ഒന്നുകൂടി നല്ലത്. അപ്പൊ ഗൈസ്, നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ സ്പീഡിൽ ഒരു ലൈക്കും കൂടെ അടിച്ചാൽ സെറ്റായിരുന്നു. എന്നെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് കളയല്ലേ ബ്രോ? കളയില്ല. എടാ അഥവാ കളഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാതെ എങ്ങനെ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഇട്ടാൽ മതി. ഒന്നുമില്ല. അതാ നല്ലത്. എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത്. ആരും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. എടാ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. 3 മണിക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ കളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോപ്പ് കളിക്കാം. അതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി ബെറ്റർ. റൊണാൾഡോനെ സബിലിട്ടാണല്ലോ. മാറ്റിയോ ബ്രോ? സുഖമാണോ? പിന്നെ സുഖം. അതായത് നമ്മള് മൺഡേ തൊട്ട് നൈറ്റ് സ്ട്രീം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചിലപ്പോ മൺഡേ തൊട്ട് വർക്കിന് കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. റോഡ്രിഗോനെ മാർക്ക് ചെയ്യണോ? വിനീനെ മാർക്ക് ചെയ്യണം. എന്നെ ഫ്രണ്ട് ആക്കോ? നെയിം ഹിഷാം. ആടാ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. നമ്മൾ എടാ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ചേ ബ്രോ. ഇൻവൈറ്റ് ബ്രോ. വീട് എവിടെയാണെന്നോ? വീട് പാലക്കാട്. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് എന്റെ കൂടെ കളിക്കാമോ? കളിക്കാം, എല്ലാവരും കൂടെ കളിക്കാം ബ്രോ. ഫ്രണ്ട്ലി ആദ്യം കേറണേ, അവരെ കേട്ട്. ഓക്കെ. Such scenes here, a sea of team colours, songs ringing down, and Messi! Oh, Messi! Well, now it's a race for the ball. So, what can they make of this? Rijkaard spots it and intercepts. Kimmich. David Villa, a little gem amongst strikers. Yeah, I think there are probably two things that set him apart, Peter. First, the ability to mould himself into any formation the team wants, often ploughing a lonely furrow up front. And second, having such a hugely impressive goal-scoring record, despite often being burdened with having to... എംബാപ്പേ. എടാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, കുറെ പേര് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഫ്രണ്ട്ലി എന്താ പറയാ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ കോഡ് കാണുമല്ലോ, അതിൽ ആരടിച്ചു ചേർന്ന അവരുടെ കൂടെ കളിക്കുക. അതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടാകാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് സീനാവും. അപ്പൊ ഞാൻ കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ആരാ കയറുന്ന അവരുടെ കൂടെ കളിക്കാം. പിന്നെ കളിക്കാത്തവരുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കളിച്ചു പോവാം. ഫൗൾ ബ്രോ. ഒന്ന് നൈറ്റ് ലൈവ് ഉണ്ടാവോ? മാക്സിമം നോക്കടാ, മാക്സിമം വരാൻ നോക്കാം.
It's Neymar. ഓ ഏതാ ബ്ലോക്ക്? Now that is commitment to the cause. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് റൈക്കാറിൽ പ്രോഗ്രഷൻ ഒന്നുകൂടി ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. ബ്രോ 2K റേറ്റിംഗ് അടിച്ചാൽ സീസൺ എൻ്റെ എത്ര റാങ്ക് ഉണ്ടാവും? They're first. 2K അടിച്ചാൽ ഡിപ്പെൻസ് ആണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങിപ്പോവും. കൂടുതലും ഒരു 1000-ന്റെ ഉള്ളിൽ വരും. 1000-ന്റെ ഉള്ളിൽ വരും. Roberto who's short. ഒരു ഏകദേശം കറക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 800-ന്റെ ഉള്ളില്. Vasco da Gama has the chance to go the other way. And it's Neymar. It's a sharp pass. On time. അത് കണ്ടം കളിയായിട്ടോ. എല്ലാവരും എൻ്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവൻ്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും. Neymar, Rodrigo. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. സംഭവം അറ്റാക്കിങ്ങിലോട്ടപ്പോൾ എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും കയറി വന്നു. Oh, it's been flattened there. ഇവിടെയൊക്കെ ബോൾ നിർത്തി കളിച്ച സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യും. Rodrigo. Vinicius Junior. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. A lot of space here, a real opportunity. 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. And he's managed ഓഫ്സൈഡ് 2 days ആയിട്ട് ഗെയിം പ്ലേ ചേഞ്ച് ഉള്ള പോലെ എല്ലാവരും പൊട്ടാണ് കളിയാണ്. അതെ എടാ എനിക്കും അത് തോന്നിയാറാ ബ്രോ. അവിടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ 2 മിനിറ്റ് എടാ ചെറിയ ഡിലേ ഉണ്ടോ? അതാ സംഭവം. Adams. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Rijkaard kept his eye on it, and he's there. Costa Curta. Kimmich. 2 added minutes has been indicated. എംബാപ്പെ ഓടിയാ കിട്ടും. He's played him through. He has found the way through. And the shots. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാം. അവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആദ്യം കയറുന്നവർക്ക് കളിക്കാം. Firmly in control. അതാ നല്ലത്. ഞാൻ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് കോഡ് ഷെയർ ചെയ്യുക. ആദ്യം ആരാണോ കയറുന്നത് അവൻ്റെ കൂടെ കളിക്കുക. പിന്നെ കളിച്ചതിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാതെ പിന്നെ അടുത്ത ആരാണോ കയറുന്നത് അവൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാം. Vasco da Gama go in at half-time on a comfortable 2-goal cushion. ഈ ഫോർമേഷന്റെ സ്ക്വാഡ് ബിൽഡിംഗും ആണോ ഇത്? എനിക്ക് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല തോന്നി ഈ ഫോർമേഷൻ. എൻ്റെ അടുത്ത് ഗ്യാങ് ചോദിച്ചായിരുന്നു. ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും. എടാ അങ്ങനെ വേണ്ട, അങ്ങനെ ചെയ്ത ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കളിക്കണ്ട. അതുകൊണ്ടാ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കളിക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാ, കോഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കളിക്കാമല്ലോ. Back in possession and ready to go again. Can he get it through? Rodrigo. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. ഓഫ്സൈഡ്. Well, you could see he was eager to get a shot away, but there was too much flesh and bone in his പക്ഷേ ഓഫ്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ നിറയെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യാൻ. Tchouaméni. And it's Modric. Now it's Darwin. No, that's been intercepted. Guardiola. And here's the chance to counter. Some resolute defending there. Vasco da Gama with this 2-goal lead. They're certainly looking much the more assured side. He could be in here. എംബാപ്പെ ബ്രോ, ഞാൻ ഇന്നലെ ലാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോ എൻസ് കൂടെ ബ്രോ, ഞാൻ ഇന്നലെ ലാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോ എന്ത് ലാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു? എന്റെ കൂടെയാണോ? ജി ബ്രോ, ഗുഡ് ഗെയിം.
അവിടെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആരാണ് ആദ്യം കയറുന്നത് അവരുടെ കൂടെ കളിക്കാം. ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് ഇതാവും. എടാ ഡൈനാമോ നീയാണെങ്കിൽ നീ കയറിക്കോ. കോഡ് അടിച്ച് കയറിക്കോ. അതായിരിക്കും നല്ലത്. അതാകുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ഈക്വലായി. ആരെയും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പാച്ചു വരാ. എടാ അപ്പാച്ചു കേട്ടതുപോലെ എനിക്ക് സ്കോഡ് നോക്കിയാൽ അറിയുന്നത് അതിന്റെ അറിയുന്നില്ല. ഇതെന്ത് ഫോർമേഷൻ? ഇതാരാ ഇപ്പൊ കയറിയതാരാ? എന്റെ ന്യൂബ് അക്കൗണ്ട്. ഓ നീയാണോ? അല്ലോണോ അത്? ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതുപോലെ സ്പീഡ് കയറാൻ നോക്കുക എല്ലാരും. ആരും ലൈക്ക് അടിക്കുന്നില്ല. വൈ? ലൈക്ക് അടിക്കുക ഗൈസ്. നിങ്ങൾ അടുത്ത മാച്ചിൽ സെക്കൻഡ് ഐഡിയ ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. റിൻഷാദ് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ വരാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. അതാ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഞാൻ കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ കയറുക. നിങ്ങളുടെ കഴിവ് പോലെ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കയറാൻ നോക്കുക. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല അവൻ മറ്റേ അല്ലു കണ്ടില്ല, കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതും കയറി. ലൈക്ക് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കളിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എടാ RN4 എനിക്ക് നിന്റെ കൂടെ കളിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടി സമ്മതമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. കാരണം ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി അടുത്ത എന്നാൽ RN4ന്റെ കൂടെ കളിക്കാം. അടുത്ത RN4ന്റെ കൂടെ കളിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. എടാ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോഴേക്കും കാരണം ഓക്കെ. In front of us this gloriously imposing arena, absolutely perfect for a game of this nature. Things have got underway here pretty promptly. Nice sequence of passes this. Oh, great chance! Oh, that's fabulous. Has a goal! And again! Just off target. ബ്രോ എനിക്ക് ചെക്ക് എടുത്ത് തരുമോ? റെക്കിയപ്പം എടാ ഞാൻ പോലും എടുത്തിട്ടില്ല. He thought he was about to score. It's a good spell of possession this. Son Heung-min really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. He has found the way. He's got the shot. Paulo Mani. Goal! Vasco da Gama! Perhaps deserves a little bit of sympathy here, because that's a goalkeeper's nightmare. It's clear that the keeper was unsighted by his defence, and by the time he picked up the flight of that, it was too late. Inter Milan finding themselves unexpectedly behind. Inter Milan trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. Messi. The two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. And he's had it. ഓ ഏതാ ഡിഫൻഡീവ് ആൻറ്റിക്കിന്റെ? Foden. Kimmich. Alexander-Arnold kept aware, and it is reclaimed easily. And here's Nunez. Looking tidy in possession here. Son Heung-min. And now the breakaway. Alexander-Arnold. Van Dijk. And it's Modric. Oh, now here's an interesting matchup. Chance with a header! Really well taken goal. And again. എടാ അടുത്തത് RN4ന്റെ കൂടെ കളിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ കളിക്കാം. ഓക്കെ
Vasco da Gama Second goal നേരെ clearly ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ executed that with considerable confidence. അവന്റെ അവിടെ നിന്ന് It കളിക്കട്ടെ. only took seconds to score once the ball was recovered. And now he has two. നൈസ് സ്കില്ലടാ. So that's two now without reply. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They Oh, really എടുക്ക്, fancy എടുക്ക്, എടുക്ക്. themselves to go and wrap ഫ്രീ things ആയി up. നിൽക്കണം ഒരുത്തൻ. മെസ്സി. Messi, very much a man of this moment. Modric. മോഡച്ച് കൊണ്ട് സ്കില്ലിട്ടതാ പക്ഷെ വന്നില്ല. There will be 1 minute added time. Koke. Referee's had a look. And he's Nisam bro, welcome to the stream, new subscriber, and thank you for the support. 45 minutes. Well, it's looking pretty straightforward. Thank you bro, thank you for the support. Into a very good position. So why ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് അക്കൗണ്ട് ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ മാക്സിമം ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് 10 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണ്. in control at half time. 4 ആളും കൂടി മതി. നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്താൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. Substitution. And we're underway again. Well, that's beautifully weighted. And the shot! മണിയാട്ടൻ ഗോൾ ഇട്ടടാ. മണി. And look at his joy. Is this not why we love the game? The breakaway clinical and clean. And the ചെക്കനെ finish നെറ്റ് പോയോ? firing. Well, talking about being hit on the break, the ball was in their net before they could even organise their defence. It was fast and furious and all but unstoppable. And that means just one thing. Match ball. Oh, he's been unstoppable in this match every single time. He's Now the finish! ഓടാ അതെന്താ ബാറിന് പാസ് ഇട്ടതോ? Messi. beautifully policed that. മോദ്രിച്ച്. ഗോൾ പോരാ. Keeper threw out a limb. Well, he did get himself into a good position, something for him to cling to. Darwin is being harried and hassled. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind him up in the process, Pete. 71,550. It's Messi, and he was quick to react. Messi is sporting a guilty look after that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And the shot! White. Vasco da Gama looking to pass their way through. Oh, such a clever touch. Oh, well played. He needed to get that right. Alexander-Arnold did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Messi really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. ബ്രോ നെക്സ്റ്റ് മീ എടാ ഞാൻ കോൾ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് And it's മറ്റേ Modric. RN4 ആ. White could try cutting inside. ഒരു here. ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ കാണാൻ പറ്റുമോ? In with a ഓ header. ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ ഹെഡ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഗോളായില്ല. And that's another good win of the ball. Shifted upfield. Peg it back. No, he refuses to take the bait. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Strokes it back. Not a lot more. And the finish! And he hits the net. സഞ്ജയ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പോൾ RN4 കഴിഞ്ഞാൽ സഞ്ജയ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോണസ് അങ്ങനെ പോവാ. It is a landslide. ഓക്കെ Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. 2 added minutes has been Vasco da indicated. Gama are having a ball here. 2 minutes to be added on. GG ബ്രോ വെൽ പ്ലേഡ്. The end. എടാ RN4 ഇൻവൈറ്റഡ് Just a thrill. സെറ്റിങ്സ് ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. സെറ്റിംഗ് ചെയ്ത് ഞാൻ ബാക്ക് ഇറങ്ങും. ഓക്കെ Such fun. ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ഇൻവൈറ്റ് ഇടുക. Anyone playing up Settings against ഒന്നും them change right ചെയ്യണ്ട. now. Kolomuani, very much the hat-trick hero. And we'd What like an to inform you extraordinary now game. എടാ അല്ലു വെൽ പ്ലേഡാ.
ഗൈസ് ആരും ലൈക്ക് അടിക്കുന്നില്ല. ലൈക്ക് അടിക്കുക ഗൈസ്. ബ്രോ അതെന്താ അങ്ങനെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്തില്ലേ? എടാ ഫ്രാൻസിസ് ഡാനിയൽ, അപ്പോ എടാ സഞ്ജയ് എന്താ പറയാ, ഡാനിയൽ നേരത്തെ വന്നാടാ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, എന്താ പറയാ, RN4 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡാനിയൽ, ഓക്കെ? ഡാനിയൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് സഞ്ജയ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹോനസ്. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ആരും ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. ഇതില് RN4 ഇൻവൈറ്റ് ഇട്ടു. അവ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ബാക്ക് ഇറങ്ങും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാനിയലിന് ഇടാം. ഓക്കെ, ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്തിയില്ല. എനിക്ക് കളിക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ എല്ലാരും കളിക്കട്ടെ, വേറെ ദിവസം കളിക്കാം. ഓക്കെ. എക്സലന്റ് ഒന്നും എന്തോ അവന്റെ ഇഷ്ടം. എടാ ഇത് പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല. ഇന്നലെ ഏതോ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ എന്താണ് ദിനേശോ, എടാ ഏതോ ഒരു പ്ലെയർ അവന്റെ കൂടെ കളിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ അവനെന്താ ചെയ്തേ, എന്റെ ഫോം റാൻഡത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് അവന്റെ ഫോം ഗുഡിലിട്ടിരിക്കുക. ചെറുക്കന്റെ ബുദ്ധി നിങ്ങൾ നോക്കണം. എന്റെ ഫോം റാൻഡത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് അവന്റെ ഫോം ഗുഡിലിട്ടിരിക്കുക. എന്നാ അവന്റെ കയ്യിലുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ മറ്റേ എപ്പിക് പ്ലേയേഴ്സാ. അവരൊന്നും ഫോം ഔട്ട് ആവുകയില്ല. ഇന്നലത്തെ ലൈവ് നോക്കിയാ കാണാം. എടാ അപ്പു, നീ എന്തൊക്കെയോ അടക്കം പറയുന്നുണ്ടോ, പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും വായിക്കാൻ കൂടി പറ്റുന്നില്ല. ഡിസപ്പോയിങ്കബിലിറ്റിയോ? അതെന്താടാ ഡിസപ്പോയിങ്കബിലിറ്റിയോ? Bro, actually, what are you doing? What are you typing? Let's go. ഗൈസ്, നമുക്ക് 3550 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കാം. താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ് ഗൈസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് റോഡ് ടു 4K ആണ്. ഇനി എന്താ പറയാ, ഒരു 450 സബ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 4K അടിച്ചു. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ദുഃഖമില്ലാത്ത ആളെന്ന്. ഓക്കെ അതിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ടോ? Feels like a big game, it looks like a big game. Mind you, they all do at this ground. The action has already started. Oh, that's a key interception. Yeah, that's top defending and preventing him turning. Oh, he's been caught napping. Oh, that's well spotted. പാസ് മര്യാദക്കിടാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ കളിക്കുന്നത്? India would very much seem to be growing their confidence here. You can feel it. Vasco da Gama looking to pass their way through. And he's quick to get it clear again. That is good pressure. Stunning. It's loose here and they'll want to reclaim it. Again cross. And that should get the job done. Vasco da Gama so far providing no real test at all for the goalkeeper. Ball കിട്ടില്ല, ഓടിച്ച സ്പീഡില്ല. That pass is somewhat less than ideal. Vasco da Gama clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Expertly dealt with. It could be Paulo Mani. സുഖമല്ലാത്ത ആളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാടാ. calm, composed, confident. What a super goal. സുഖമില്ലാത്ത ആളോ?
Vasco da Gama have അവിടെ penetrated രണ്ടർത്ഥമുണ്ട്. സുഖമില്ലാത്ത ആള് പറഞ്ഞ രോഗി വിടും, മനസ്സിന് സുഖമില്ലാത്ത ആള് വിടും. അതിലേതാ? ചില സുഖമില്ലാത്ത ആള് പറഞ്ഞ ഭ്രാന്തില് പെടും. അങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്റെ ഫോൺ ഇപ്പോ ഭയങ്കര ലാഗാണ്. നമ്മൾ തമ്മിൽ ടൈറ്റ് മാച്ച് ആയിരിക്കും. ആണോ? ലാഗും ചേർന്നാൽ പിന്നെ ടൈറ്റ് മാച്ച് ആയിരിക്കും. Half an hour played now. Kimmich. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. മണിയേട്ടൻ ഒന്നുകൂടി അടിക്കി. എടാ അവിനാഷ് മോഹൻ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. എനിക്ക് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ബ്രോക്ക് ഞാൻ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. എടാ ഇൻ ഗെയിം നെയിം കൂടി പറ, എന്നാ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. Looking to add to his goal. Now it's Kimmich. Gently done. Rijkaard makes the interception. Now it's Mbappe. Time and again they are repelled. Bellingham. And the pass is intercepted. And it is clear to see that he is not at all happy with that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. രോഗിയാണോ? And the first 45 minutes are ഡാനിയൽ 18. എടാ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാട്ടാ. ഈ മാച്ച് ചെയ്യട്ടെ. There's been no shortage of talking points. എടാ ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഡാനിയൽ നീയല്ലേ? And that is the state of it at the break. 1-0. There's plenty of positives to take despite the lead being so small, Peter. I think playing well, good energy. A little more composure up front perhaps. That's not too much to ask. Vasco da Gama come in having established that lead. A game where the narrative is, at least in terms of the scoreline, so far so good. ഡിവൈസ് ഏതാ ബ്രോ? പോക്കോ M3 Pro 5G. എടാ ഡിവൈസ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം പൈസ കിട്ടുമ്പോ. Vasco da Gama definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. ഓ ഒന്നും കൂടി ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ടാണ്. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. കവർ സ്കെയില് സീനാട്ടോ. വീക്ക് ഫോട്ടും കൊണ്ട് ക്രോസ് ഒക്കെ. Costa Curta. Vasco da Gama are still that goal to the good. അവിടെ പാസ് പോകുന്നില്ല. Another pass just keeps it and ചോയ്ക്കോയ്ച്ച് ജസ്റ്റ് മീ. എടാ ഇവിടെ കുറെ ഒരു ബുക്കിംഗ് ഉണ്ട് രാജു. ദ പവർ ഓഫ് പ്രൊയ്സർ ബുക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് പേര്. അതിന്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാം. I'm new subscriber. Thank you bro. Thank you for the subscription. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Rice. Defending was strong and firm. So, Jim, what are you thinking? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. ഈ പണ്ടാരം മൊബൈൽ മാറ്റാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല. In these circumstances, to be honest, there's absolutely no supply. Stoichkov. Kajolu. Oh, shooting chance. ഏതാ ഗോള്? കോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന്. എടാ എസ് എന്നാണ് 65% ആൾക്കാര് 65% വോട്ടിങ്ങിൽ എസ് എന്നാ പറയുന്നത്. കോപ്പ് കളിക്കണോ? ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് കോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Absolutely clinical. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner and he picked them off instead. Vasco da Gama are doing very nicely, thank you. We're looking at a different game now. The command has been established.
Rijkaard gets it clear. Really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have... Chance! അടിപൊളി സ്ട്രാച്ചർ വായിൽ വരുന്നില്ല. Oh, great carry! ഔട്ട്സൈഡ് കേളർ. Yes! And surely that settles it. Just gorgeous, the most glorious, delicious of touches, followed up with an unerring finish. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. A case now of complete control. Maldini kept his eye on it, and he's there. And it's Stoichkov. He has found the way through. Oh, that's such a good run. More of that, please. Has been indicated. Adams attempts a clearance. Time added on Finish it, will be Udico. 2 minutes. And that Ah, will be the final act. ഡാനിയലെ കോഡ് ഇതാ. Just a thrill to witness here. Quick, slick, and നെക്സ്റ്റ് ഡാൻ, അത് കഴിഞ്ഞ് സഞ്ജയ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ. ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അജു കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അജുവിനെ കളിക്കാം. ഫ്രണ്ട്ലി തുടങ്ങിയ ഗണേശ് ആടാ. ഫ്രണ്ട്ലി തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി 4 ബുക്കിംഗ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കോഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എടാ ഡാനിയലെ സെറ്റിങ്സ് ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യല്ലേ. പൂജ്യം 4 10 82 04 10 82. GG bro, well played. RN for vlogs, well played bro. നൈസ് കളിയായിരുന്നു. ലാഗ് ആയിരുന്നു. ആടാ ലാഗ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് ലാഗ് നല്ലോണം ഉണ്ടായിരുന്നു. എടാ ഇങ്ങനെ വേണ്ടാലോ. ആദ്യം കേറിയവര് കളിക്കട്ടെ. ആദ്യം കേറിയവര് 5ാമത് ഞാൻ. റിൻഷാദിനെ കളിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5ാമത് ഇപ്പൊ ഗണേശ് പറഞ്ഞു. അപ്പോ 6ാമത് കളിക്കാം. എടാ അത് സംഭവം ആദ്യം കേറിയവര് കളിക്കട്ടെ പറഞ്ഞ കേറിയവര് ഇടയിൽ പോകുമ്പോ എനിക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാ. ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനുണ്ടോ? ഡൈനാമ ഫ്രണ്ട്ലി ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിച്ചാൽ മതിയാറാ. ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കും, ഇവിടെ ചോദിക്കല്ലേ. വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവര് നമ്മുടെ കൈനെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മാച്ച് അതിന്റെ ഇത് തരാം, ലിങ്ക് ഇട്ടുതരാം. സിക്സ്ത് ഞാൻ കളിക്കാം എന്നാൽ. ഓക്കെ അപ്പൊ 6 ഗൈസ് ഇതൊക്കെ ഓർഡർ ഓർമ്മ വെക്കണം കേട്ടാ. മറ്റേതാക്ക് റൂം ഫസ്റ്റ് കളിക്കുന്നത്. എടാ അങ്ങനെ ഇടുമ്പോ ആർക്കും പറ്റുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറയാ. ഞാൻ തീയാ പോരാത്തതിന് 2 ഡിവൈസ് ഉള്ളവര് വേഗം കയറും. ഒറ്റ ഡിവൈസിൽ കാണുന്നവർക്കാണ് സീനാവുക. അതുകൊണ്ടാ. അയ്യോ, പേ ടു വിൻ സ്കോഡാണല്ലോ. അല്ലേ, പേ ടു വിൻ അല്ല. ആണോ? അല്ലല്ല. ഓക്കെ ബ്ലിറ്റ്സ് മെസ്സി ഉണ്ട്. സീന. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ മറ്റേ MSN വന്നപ്പോ വൈപ്പൗട്ട് ആക്കിയല്ലേ. എന്റെ ഓപ്പണന്റ് ആരായിരുന്നു? ഡാനിയല്ലേ. MSN വന്നപ്പോ വൈപ്പൗട്ട് ആക്കി തോന്നുന്നുണ്ട്. അടുത്ത സഞ്ജയ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാ? നമ്മളിപ്പോ എത്രാമത്തെ മാച്ച് കളിക്കുന്നത്? 3ആണോ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹോനസ് ആണ്. ഹോനസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അജു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റിൻഷാദ്. അങ്ങനല്ലേ? എടാ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർഡർ ഇട്ട് കടാ. Already we're underway here. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Messi. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, Marc-Andre ter Stegen.
He's got everything you'd want from a top-level keeper. Great shots. Big header. Loose ball now, and there's a chase on. ഈ ന്യൂനസ് ഹെഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഗോളി സിമ്പിളായി പിടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. Perhaps momentary. That's been cut out. Well played. First quarter of an hour gone. And it's Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. And here's Rodrigo. ഓ നൈസ് ഗോളാ. സഞ്ജയ് കഴിഞ്ഞാണ്. ഓക്കെ. Barcelona are in front. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. Barcelona are in front now. And the shot. അടാ നൈസ് ചാൻസ് ആയിരുന്നു. That is really good tenacity. ഡബിൾ ബ്ലോക്ക് ഇട്ടോ. മര്യാദയ്ക്ക് അടുത്ത് കൊണ്ടായി അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. എടാ എനിക്ക് എന്റെ ട്രിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ട്രിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മോശം അല്ല, എനിക്ക് അറിയില്ല. ഇതാ അടിപൊളി ട്രിക്ക്. എന്റെ കൂടെ ആരെങ്കിലും ഓപ്പണന്റ് വരുമ്പോ ഈ ട്രിക്ക് മറന്നേക്കാട്ടോ. എനിക്കിങ്ങനെ ഗോൾ ഇടാൻ പറ്റില്ല. Should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. Whose goal is that? Big deflection. That's one for the dubious goals panel. That has certainly made things interesting. Yeah, it's always a dangerous time when you've just scored. You can easily lose focus and then bang, you're pegged back again. And that has been clubbed away. Kimmich. White. Messi. എടാ അത് നിങ്ങളെത്ര ഫ്രീ ആയി ഓടിച്ചേ. ചൗമനി എനിക്ക് എതിരെ കളിക്കുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. He weighed up the landscape, Peter, and he stuck it bang in the corner. Barcelona. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Just 5 minutes left until the break. That has been cut short. Modric. Now it's Darwin. Neymar. Someone who can always claim to be the most immaculate. മണി ബ്രോ അടുത്ത് കോപ്പ് ഇട്, വാച്ചിങ് ഉണ്ട്. എടാ പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചിലപ്പോ കോപ്പ് ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് വരും, കാരണം അതൊരു കട്ടകുത്തി കളിയല്ലേ. ചെക്കൻ ഓപ്പോണന്റ് സീനെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. Anything could still happen in this game. Please take this opportunity. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, it remains very delicately poised, and based on the promise we've seen through the first 45 minutes, I wouldn't be surprised if this takes another twist or two. It certainly would be in keeping. കോപ്പ് ആണോ പോളിങ്ങില്? ഓക്കെ, കോപ്പ് വേണ്ട ഒരു കോപ്പ് ചാറ്റ് ചെയ്യാം, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. Here we go again then. Vasco da Gama can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Good looking ball. And here's a chance. Short അടിച്ചല്ലേ. It's a loose touch and the ball is anyone's. Kimmich. Vasco da Gama, different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. That just required a bit more oomph to reach its target. Belletti. Messi chasing after it. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all.
Well, they are still trailing, The attendance and for this they match was require a change of fortune pretty 71,550. sharpish. Conte. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. ഓ Rodrigo. ഭാഗ്യത്താണ് ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ടില്ല അവിടെ. നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ It's ആയിരുന്നു. going to go a long way. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And it's Messi. And Messi! എടാ Vasco da Gama showing a little more urgency now, and to be honest, Peter, this is what's required. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause now. Now the finish! Vasco da Gama. Still have the cards to affect this game. Kimmich. Oh, this is a terrific run. That is lovely. Vasco da Gama really ഇമേജിന് are സ്പീഡ് ഇല്ല, showing എനിക്ക് the കൊണ്ടുപോയിട്ട് necessary കാര്യമില്ല. urgency, but it's potency they need. Belletti. Rodrigo, who does have an assist to his name. Vasco da Gama. Are in a tearing hurry to save themselves here. Well, ഓ നൈസറാ നൈസ്. ബ്രോ സ്ഥലം എവിടെയാ? പാലക്കാട്. a two-goal lead, and they're firmly in control. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. He had the whole picture in his head, Peter. He Indeed, didn't even look at the goalkeeper. Barcelona take a two-goal lead and are looking good for the win. പാലക്കാട് മഴയുണ്ടോ? ഇല്ല മഴയില്ല. That two-goal cushion, that for me should be decisive. പോൾ ഇട്ടുണ്ട്. എടാ പോളല്ല, അല്ലോ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഞാൻ കേറട്ടെ, നിനക്ക് ഈ മാച്ച് എന്താന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ ആന്റി ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് അറിയില്ല. 19 പേര് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാ 19 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിട്ടാ. ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവട്ടെ. യു ലോസ്റ്റോ? ഇതേനാ നെറ്റ് പോയേ? ബ്രോയുടെ നെറ്റ് പോയല്ലോ. ആടാ റീമാച്ച് കളിക്കണോ? മാച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല, റീമാച്ച് കളിക്കാം. എടാ മാച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അടുത്ത സഞ്ജയ് കയറിക്കോ. എൺപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയില്ലേ? എന്തിനാ റീമാച്ച് എന്നോ? എടാ ആ മാച്ച് ഒന്നും ടഫായിരുന്നു. പോലത്തെ മാച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല. ഇനിയിപ്പോ അവനെങ്ങാനും ഒരു തോട്ട് വന്നാലോ? ഞാൻ തോൽക്കാനായിപ്പോ മാച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. സോ അങ്ങനെ വരണ്ടാവണ്ട. അതിപ്പോ എനിക്കറിയില്ലല്ലോ എന്ത് ഇഷ്യൂ കൊണ്ടാ പോയതെന്ന്. പക്ഷെ അവന്റെ മനസ്സിൽ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മളായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. കുഴപ്പമില്ല ഡാനിയല്, കളിച്ചോ. ഇപ്പൊ എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ടാക്കിയില്ലേ? റിവെഞ്ച് എടുക്കുക എന്നായിരുന്ന? റിവെഞ്ചോ? ജയിക്കാൻ നോക്കാം. റിവെഞ്ച് ആയിട്ടൊന്നും കൂട്ടണ്ട. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the കുഴപ്പമില്ല. atmosphere Okay. frenetic. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game, it looks like a big game. Mind you, they all do at this ground.
And already we're underway here. Messi. And Messi! മെസ്സി വീക്ക് ഫുട്ട് ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല മെസ്സിക്ക്. Rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Oh, how's that for a class finish? That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Dida gets എടാ it clear. സുവാരസിന് ഫിസിക് ഉണ്ടോ? Vasco da Gama leading here thanks to that early goal. And the score is എടാ അത് 1-0. കിമീച്ചിനിട്ട ബോളാ. Well seen, saw that coming. That's great positioning. So good from him. Pedri. Passes short and sharp. Kimmich. Vasco da Gama are enjoying a good spell right now and leading. Messi. Oh, great! Now the finish! മെസ്സി റൈറ്റ് ഫുട്ട് ഈ അടി അടിക്കുമോ? പിന്നില്ലാതെ. Knife through butter. They have done it again. His position was perfect. The invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. So that's two now without reply. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. And here's Mbappe. Mbappe! He has found the Mbappe! അതൊരു ക്രോസ് ഇട്ടാണ് ഈ ന്യൂനസ് ബുള്ളറ്റ് ട്രൈ He's തന്നെ. done ever so well. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Maldini kept aware, and it is reclaimed easily. Hernandez. And it's Neymar. Messi. Half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. And here's Nunez. Hernandez. Messi. Chouameni. Passes coming off in quick succession here. Luis Suarez. And that pass is somewhat less than ideal. That was just poor decision-making and a weak execution. There will be 1 minute added He time. was quick to react. How many of them? എത്ര പേരുണ്ട് ഇനി? ബ്രോ നെയിം എന്താ? സിനാൻ. ഇനി ഡാനിയൽ സഞ്ജയ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ്. ടി സി ബ്രോ വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. ബീസ്റ്റ് ടി സി ബീസ്റ്റ് വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. എടാ ഇനി ആരൊക്കെ ഉള്ളത്? എടാ സഞ്ജയ് ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഇടോ ജസ്റ്റ് പറ്റുമെങ്കിൽ ആരൊക്കെ ഉള്ളത് വെച്ചാ. ഞാൻ നോക്കിയില്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് അറിഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് സഞ്ജയ് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാ? അടുത്തത് സഞ്ജയ് ആണ്. Whistle goes, and we start the second half. Rodrigo, some resolute defending there. Hernandez, and it's Neymar. And here's Suarez. Rodrigo, he's got to be in here. I think that's offside. Yes, it is. അജുമി ആടാടാ ലാഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഗെയിം പ്ലേ. ആടാ ലാഗ് ഗെയിം പ്ലേ അല്ല ഗെയിം ലാഗാ. And it's Messi. Costa Curta. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Nicely spread. Really didn't എടാ have ആരാ? enough to അവൻ ഡബിൾ ഡിഫൻസ് concern the ഡിഫൻസ് ആണ്. defence. Rodrigo.
The attendance for Pedri. this match was Ball played for Rijkaard. 71,550. Adams does really well to win the ball there. Pedri. Conte. Rodrigo. Oh, there's a probing ball. Now that's well seen too. Messi. And it's Belletti. Rodrigo. Messi. Played with finesse. Neymar. Rodrigo. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. And it's Neymar. 75 minutes played. Offside. Suarez finds himself offside. White. Oh, good read. Throw He read ball. that really well and stopped it. Mbappe. Messi. Leading by 2 and the finishing line in sight. White is one of the key ingredients in the team's attack. White. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Costa Curta cuts it out. There will be 1 minute added time. White. GG bro, well played, well And played. that will be it. So smiles all round as they shamelessly indulge in the post-whistle euphoria. A winning ഒന്ന് team സഞ്ജയ്, with a 2 right ഓണേഴ്സ്, balance of 3rd പവർ industry ക്രൂയിസർ and inspiration. അജു, 4 ഗണേശൻ. Satisfying day's താങ്ക് യു work. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഡീറ്റെയിൽസ്. Claiming the man of the match award. ഡാനിയൽ ബ്രോ, വെൽ പ്ലേഡ്, വെൽ പ്ലേഡ്. Very little. സഞ്ജയ് കയറിക്കോ. അപ്പോ അജു ബ്രോ, ഇനി എത്ര പേരുണ്ട് ചോദിച്ചാൽ, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലെയർ കൂടി ഉണ്ട്. അതായത് ഇനി 2 മാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അജുവിന്റെ കൂടെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗണേഷ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിൻഷാദ്. ഓക്കെ, ജി ബ്രോ, ഡാനിയൽ വെൽ പ്ലേഡ്. നൈസ് കളി. സൗണ്ട് കമ്മിയാക്കി. ഞാൻ ഇന്നലെ വരെ 1950 റേറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു, ഒറ്റയടിക്ക് 1800 സെയിം അവസ്ഥയാണ്. നമ്മുടെ ലൈവ് കണ്ടായിരിക്കും അറിയാം. നമ്മള് ഒരു മാച്ച് കൂടി ജയിച്ചാണെങ്കിൽ 2000 റേറ്റിംഗ്സ് ആയി. അവിടെ നിന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. കാരണം നമ്മള് 1920 ശേഷം നമ്മൾ എത്ര ജയിച്ചാലും 5 അല്ലെങ്കിൽ 4 അങ്ങനെ ആവുക. 5, 4 അങ്ങനെ വരുള്ളൂ. പക്ഷെ തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയടിക്ക് കുറയും. എടാ സഞ്ജയ് കോഡ് 0415 7252. അപ്പൊ സഞ്ജയിന്റെ ഒരു ടഫ് ഗെയിം പ്ലേ നമുക്കിന്ന് കാണാം അല്ലേ? റൊണാൾഡോനെ ഇറക്കട്ടെ. റൊണാൾഡോന്റെ ആന്റെ പേര് ഇറക്കും. റൊണാൾഡോനെ വെച്ച് കളിപ്പിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, സൂയി ഇടുക നോക്കണ്ടേ? അയ്യോ, സെറ്റിങ്സ് നോക്കാൻ മറന്നു. അത് നിങ്ങൾ മാച്ച് നമ്മുടെ സ്ട്രീം ഷെയർ ആക്കി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ,
റോഡ് ടു 4K ഫാമാണ്. നമുക്ക് നൈറ്റ് ലൈവ് വരുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി കളിക്കാത്തതിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാം, അഥവാ ഒന്ന് കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഞാനും 1985 ഒറ്റയടിക്ക് ഇറങ്ങിയത്. ഈ കൊനാമിക്ക് ഇതെന്ത് ഫോമാ. ഓക്കെ, അണ്ണനും തമ്പിനെ ഇറക്കാം. അണ്ണൻ തമ്പി കോംബോ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി പ്ലേ. അണ്ണനും തമ്പിയും സൈഡ് ഗോട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഇറക്കാം. ചെറുക്കൻ ഐസ് കളി കേട്ടോ സഞ്ജയ്. വാൻ ബാസ്റ്റൻ എന്താ ഇറക്കാത്ത? എടാ വാൻ ബാസ്റ്റൻ ഒന്ന് ബാക്ക് വലിയുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു എനിക്ക്. വാൻ ബാസ്റ്റൻ ഇടക്കൊന്ന് ബാക്ക് വലിയുന്ന ഒരു ഫീല്, അതുകൊണ്ടാ. അതായത് ബോക്സ് ടു ബോക്സ് അല്ലേ, സോറി ബോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് അല്ലേ, ഒരു ഫീൽ എന്തോ പോലെ. നൈസ് ഷോട്ട്, നൈസ് ഗോളുകളാ, അത്യാവശ്യം നല്ല കേളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കത്തില്ല, ഇറങ്ങി വരും, ഡീപ് ലൈൻ ഫോർവേഡ് പോലെ കളിക്കും. ആ ഒരു ഇഷ്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് നമുക്കൊന്ന് പ്രോഗ്രഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ്. ഈ ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ നോക്കിയിട്ട് പ്രോഗ്രഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. As you can see, we've already started here. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. അയ്യോ, പാസ് മാറിപ്പോയതാ. Good running, strong and purposeful. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Tonali. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, Peter, I can tell you that I'm a fan of this guy, Christian Romero. Described by his national team boss as spectacular. I've always seen him as being brave, very... Cristiano. And he looked every bit the assured keeper there. നല്ലൊരു ഷോട്ട് Cristiano പ്രതീക്ഷിച്ചു. Ronaldo Actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Xavi Alonso. Oh, good read. That was well played, well stopped. And the pass is intercepted. ഇഷ്ടപ്പെട്ട No change to the score. 0-0 it remains. And it's Messi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Messi. Here's Roberto Carlos. Van Dijk. Roberto Carlos. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Messi. It's Kimmich. Messi. It's Kimmich. ഓക്കെ, അണ്ണൻ തമ്പി അടിക്കറാ. Xavi Alonso. It's a decent chance to counter-attack. തമ്പി എന്തോന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന അവിടെ ഇരുന്നിട്ട്. Now Costa Curta. Romero. It's a good spell of possession, this. And he cuts out the supply. തമ്പി Side giving way. It has been tight. ലാഗ് ആവുന്നടാ നല്ല. Messi, very much a man of this moment. Roberto Carlos. And that is as far as they're going to go. ഭാഗ്യം അങ്ങോട്ട് പാസ് ഇട്ടില്ല. Xavi Alonso. Roberto Carlos. And here's Suarez. Rijkaard. മിറ്റു ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ? അതെ, ഫ്രണ്ട്ലിയാ. Well, perhaps not full of thrills and spills, but a game which has been of a very high level. ഫ്രണ്ട്ലിക്ക് ഇവിടെ ബുക്കിംഗ് ആണ് ഇപ്പോ. Both teams walk off unscathed. A tight affair. അണ്ണനും തമ്പിനെ മാറ്റുന്നില്ല, അണ്ണൻ തമ്പിനെ കളിക്കട്ടെ. Would you review the first half? Unspectacular, but solid, and that solidity could yet be the foundation for them to go on and win. നെക്സ്റ്റ് എടാ തൊട്ട് മുകളിലത്തെ ചാറ്റ് നോക്കിക്കേ, മറ്റേ
സഞ്ജയ് ഇട്ട ചാറ്റ് നോക്കിക്കേ, അതിൽ അവൻ ലിസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്തത് മറ്റേ ആരായിരുന്നു, That's been intercepted. He read that really well and stopped it. തേർഡ് വന്നിട്ട് അജു ആണെന്ന് അറിയാം. അതായത് അടുത്ത മാച്ച് ആരെ പേര് ഓർമ്മയില്ല. It's Roberto Carlos. ഈച്ച. Van Dijk. Well, they continue each to cancel the other out. Romero. And it's Roberto Carlos. Nice sequence of passes this. Tries a shot! Oh, nice defending. Attempts a clearance. The attendance for this Quarter match of an hour into the second half. 898. Tonali. Now it's Mbappe. Cristiano Ronaldo. Cristiano. Xavi Alonso. It is still anyone's game, 0-0. And it's Iniesta. Looking tidy in possession here. നൈസ് ഗോളാ. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഓക്കെ. എടാ മറ്റേ റൈക്കാർഡ് മാൾഡീനിനും ഒപ്പം ഒരാളെ കവർ ചെയ്ത്. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this round, I think. Luis Suarez. Mbappe. Now it's Mbappe. ഓ, അണ്ണനും തമ്മിൽ കോമ്പോ ശരിയാവുന്നില്ല. Vasco da Gama are definitely going about this the right way. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product and quickly. അണ്ണനും തമ്മിൽ മാറിട്ടോ, ശരിയാവില്ല. വെറുതെ ഇല്ല, പ്ലെയർ മാർക്കിംഗ് ഇല്ല. ആ ടൈറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു, അതാ ഗോള് പോയി. എടാ അടുത്ത ആള് കളിക്കുന്ന ആളില്ലെങ്കിൽ നേരെ അജുവിന് കളിക്കാം കേട്ടോ, അതും ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആളിനെ കളിക്കാം. ആരെങ്കിലൊക്കെ ലിസ്റ്റിൽ പോയ വാൻ ബാസ്റ്റൻ. ഓക്കെ, എവിടെ അടുത്തത് ഹോനസ് ആണ്. അവൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അജു ഇല്ലെങ്കിൽ ഗണേഷ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആരാണോ ഇല്ലാത്തത് അതിന്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേസ് കളിക്കും. Substitution in progress. Pedri going face to face with his great rival. And they're on him in a flash. Another pass. Shot a goal! Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Real chance! Oh, nice goal. He's got a goal! Right back in it. Almost no time. കണ്ട അമ്മനെയും തമ്മിനെ മാറ്റിയപ്പോ ഏതാ കളി. Well, when the game's played like that, it's made to look very simple. You know, I love watching football like this. Easy, effective, 1-2 and bang. And മെസ്സി ക്യൂബ് ഡബിൾ ടച്ച്. ഇബ്രാഹിമുല്ല ബ്രോ, വെൽക്കം ടു ദി സ്ട്രീം. ആ ഡബിൾ ടച്ച് നോക്കിയേ എത്ര ക്യൂക്കാണ്. That is just the top drawer finish. He was always in control and couldn't have placed it any better. France take what looks to be a decisive lead. Well, look, Peter, I feel I've got to stress that there's still time for another, so we can't be too presumptuous yet. 4 extra minutes added on. Well played bro, well played. Vasco da Gama perhaps feeling a little aggrieved with this final score. ഏതാ ഗോൾ അത് മെസ്സിന്റെ? ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. Your final thoughts, Jim? Well, the surprise for me was seeing a team. അണ്ണനും തമ്മിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് തന്നെ മാറ്റണമായിരുന്നു. എടാ അടുത്ത ഹോനൂസ് ഉണ്ടോ കളിക്കാൻ?
ഓ ന്യൂസ് ഉണ്ടോ? സഞ്ജയ് ബ്രോ വെൽ പ്ലേ ജി ജി. പക്ഷെ നമുക്ക് റൊണാൾഡോ സെറ്റ് ആവില്ല. വാൻ ബാസ്റ്റിനെ ഇറക്കാം. ജി ജി ബ്രോ. വാൻ ബാസ്റ്റിന്റെ 95, 93, 94, 95 കറക്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ എല്ലാം കറക്റ്റാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രഷൻ. പക്ഷെ ഒന്ന് ബാക്ക് വലിയുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക്. അപ്പോ അജു ഉണ്ടോ? അജു ആരാ ഉള്ള? അപ്പൊ കഴിഞ്ഞപ്പോ ആരും ഓർഡറിലില്ല പോണം. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിനായിരിക്കും കയറാം. അവരൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോയി. ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, കേറിക്കോ. അജു കേറിക്കോ. പക്ഷെ ആരും കയറില്ല. അജു ഓൺലൈനിലുണ്ട്. അപ്പൊ അജു കയറും. ബ്രോ കസ്റ്റം ഇട്. കസ്റ്റം തന്നെയല്ലേ ബ്രോ? റിക്വസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലല്ലോ. എടാ അജു നീ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കോഡ് അയക്കുക. ഞാൻ കയറാം. ഞാൻ പിന്നെ റിക്വസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ ഡാനിയൽ. വാൻ ബെസ്റ്റൻ ഫോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് അല്ലേ? അതെ ഫോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് ആണ്. ഫോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സിന് ആങ്കറിങ് കൊടുത്ത് തന്നെ കുഴപ്പമില്ല തോന്നുന്നു. ശിവൻ ഗോൾ പോച്ചർ ആണെങ്കിലേ എടാ എല്ലാം നേരത്തുള്ളവര് കളിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കളിച്ചതല്ലേ. നമ്മളൊരിക്കൽ കളിച്ചതല്ലേ. എവിടാ കോഡ്? എവിടെ അജു ബ്രോ കോഡ് അയക്കി. എടാ ഇനി അടുത്തത് മുതൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മള് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് ഇടാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം. ഇനി ഏറ്റവും സ്ട്രീമില് ഓക്കെ. കോഡ് എത്തി. 0426 487 അച്ചു 8391. ഫോൺ നമ്പറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ആണ്. നമുക്ക് മോഡ്രിച്ചിന്റെ പകരം ഇവൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനല്ലേ റിൻചാദ്. അതെ നീ റിൻചാദാ? അല്ല റിൻചാദ് അല്ല. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗണേഷ് ഇല്ല വെച്ചാ റിൻചാദ് കളിച്ചോ. ഒരു അടിപൊളി സെൻട്രൽ മിഡ്ഫീൽഡ് നമുക്ക് ഗുള്ളിറ്റ് ഇറക്കാം. സെറ്റിങ്സ് ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ലല്ലോ. എടാ അജു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്. എടാ മറ്റേ ഗണേഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ റിൻഷാദ് കളിച്ചോ. അജു ബ്രോ സ്റ്റാർട്ട് ദ മാച്ച്. അജു ബ്രോ മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്. പുള്ളിക്കാരൻ ഓഫ്ലൈൻ ആയോ? ഓക്കെ. ഇസ്ലാമിന്റെ ചായക്കട പോലെ ചെമ്പുമായിട്ടുള്ള മാച്ച് കണ്ടോ നിങ്ങള്? ജയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ഡ്രോ ആയത്. ഓപ്പോണിന്റെ കിടിലൻ സ്കോഡാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നോക്കാം. ഓക്കെ എംബാപ്പന്റെ കയ്യിലെ ബോള്.
ഓക്കെ ഡീസൻറ്റ് സ്കോറാണ്. എംബാപ്പ ഫോം ഉണ്ട് പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇറക്കാം. നെയ്മർ മെസ്സി 1800 നെയ്മർ ബ്രോ. കാരണം മെസ്സിയുടെ കാർഡൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ബ്രോന്റെ മറ്റേ സാന്റോസിന്റെ നെയ്മർ ഉണ്ടോ? സാന്റോസിന്റെ നെയ്മർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നെയ്മർ എടുക്കണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. കാരണം ഏകദേശം രണ്ട് ഒരേ കാർഡുകളാണ്, പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈല് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. പിന്നെ നല്ല മെസ്സിന്റെ കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും മെസ്സിന്റെ എടുക്കണ്ട. രണ്ട് നല്ല കാർഡുകൾ വേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെയിം പ്ലെയറിനെ എടുക്കണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. വല്ല ക്ലബ് പാക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലത്. നോർവന്റെ ക്ലബ് പാക്ക് എടുത്ത ഗോൾ പോച്ചർ ഹാൻഡിങ്ങിൽ കിട്ടും. Mbappe really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. Beckham is offering some sort of an apology there. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. നെറ്റില്ല പോകുന്നുണ്ട് അജുവിന്റെ. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, with this guy, Peter, Antonio Rudiger, you've got to think they'll be playing a high line. His athleticism and pace in recovery are both going to be critical. But I just feel he understands the art of defending better than most. No surprise, given his footballing education, of course. Yeah, I'm inclined to agree. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. അതിലൊന്നും കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. Oh, once he made the save, it didn't take the keeper long to start barking at his defence. Oh, what a mistake! Rudiger cuts out the pass. Upamecano. എടാ ഒടുക്കത്തെ ലാഗാടാ. ബന്ധ കാട്ടുന്നത്. Throw in. White has it out wide and in space. റീമാച്ചോ? ഓക്കെ. ലാഗാടാ, നല്ല ലാഗ്. വൈഫൈ മാറ്റട്ടെ ബ്രോ. ഓക്കെ. വൈഫൈ മാറ്റിട്ടോ. കുഴപ്പമില്ല. മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. വൈഫൈ ഈ ഫുട്ബോളിന് സെറ്റ് ആവുന്നില്ല തോന്നുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ വീട്ടിലും വൈഫൈ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഈ ഫുട്ബോളിന് ഞാൻ മൊബൈൽ ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്യാറ്. വൈഫൈ യൂസ് ചെയ്ത് കളിക്കുമ്പോൾ ഇടക്കിടക്ക് സ്റ്റക്കാവുന്നു. നമുക്ക് കളിക്കാം. അവനേഷ് മോഹൻ അടുത്തത് വന്നിട്ട് റിൻഷാദ, അതായത് ഗണേഷ് വന്നില്ലെങ്കിൽ റിൻഷാദ് കളിക്കും. റിൻഷാദ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരുമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിട്ടു. Stunning shot. When performing stunning shot, the power gauge will turn blue and you will be able. Long throw. Slide to dash. Bro 1v1 കളിക്കാം. അൽബർട്ട് ബ്രോ ഇവിടെ ഓൾറെഡി 4 പേര് ബുക്കിംഗ് ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാം. നിങ്ങൾ മാച്ചും എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. ഇസാബിന്റെ ചായക്കടി പോലെ. എന്തോ പറ്റി, മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല.
എടാ മറ്റേ ഗണേശ് ഉണ്ടോ ഓൺലൈനില്? ഗണേശ് ഉണ്ടോ? ബുക്കിംഗ് ബൈ 5 man. 5 man എന്താ എടാ നെറ്റ് എന്തോ എററുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞ ആരൊക്കെയുള്ളതെന്ന്. ഗണേശ് ഇല്ലെങ്കിൽ റിൻഷാദ് കളിക്കും. റിൻഷാദ് കഴിഞ്ഞാൽ മിട്ടു കളിക്കും. മിട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിനാശ് കളിക്കും. അവിനാശ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അൽബർട്ട് കളിച്ചു. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നതിൽ ഗണേശ് ഓഫ്ലൈനാ തോന്നുന്നുണ്ട്. എടാ അജു നെറ്റ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നെറ്റ് സ്ട്രീമിൽ കളിക്കാം. ഓക്കെ, നെറ്റ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വണ്ടി? വേറെ റൂം ക്രിയേറ്റ് ആക്കാം ബ്രോ. ഓക്കെ, വേറെ റൂം ക്രിയേറ്റ് ആക്കാം. എടാ പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കളിക്കണം. ഓക്കെ, സ്പീഡപ്പ് ആക്കൊന്ന്. ചിലപ്പോ മൺഡേ തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ നൈറ്റ് മാത്രം സ്ട്രീം വരുള്ളൂ. ഉച്ചയ്ക്ക് ഇനി മൺഡേ തൊട്ട് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. നമുക്ക് നോക്കാം, സാഹചര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. എടാ നമുക്കേ കോപ്പ് കളിച്ചാലോ? എന്താ അഭിപ്രായം? അതാകുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റയടിക്ക് കളിക്കാം. ബ്രോ അക്കൗണ്ട് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ? ഗോഗു എഫ്. എടാ എന്റെ അറിവില് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ആയിട്ട് അറിയുന്ന ആരുമില്ല കേട്ടോ. പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിട്ട് മാത്രമാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സ്റ്റോറി ഇടുന്നത്. അക്കൗണ്ട് മേടിക്കാൻ എടാ എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോ ഒരു സ്റ്റോറി കാണാം. അതില് പോയി നോക്ക്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ആ സ്റ്റോറി ഞാൻ ഇന്നലെ ഇട്ടതാ. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോ ഒരു അക്കൗണ്ടിന്റെ എടാ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഗോ പക്ഷേ മിക്കവാറും എൻ്റെ ഈ അക്കൗണ്ട് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടേ വേറൊരു അക്കൗണ്ട് മേടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലയൻറ്റ് ലീഡറിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പുള്ളിക്കാരൻ സെറ്റാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ പേ ടു വിൻ സ്കോഡാ ഫുള്ള് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ മിനിമം ഒരു ഏറ്റമെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം. റോമീൻ്റെ ലെജൻഡ് ഐക്കോണിക് ആയാലും കൂടി കുഴപ്പമില്ല. നിസാബിന്റെ ചായക്കട പോലെ. നെക്സ്റ്റ് ആരാ? നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് വിട്ടു നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ആ കമന്റ് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കായിരുന്നു. പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലിപ്പോ ഞാൻ കളിക്കുന്നത് അജുവിന്റെ കൂടെയാ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗണേശാണ്. ഗണേശ് ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രോ ഞാനും ഉണ്ട്. ജോബിൻ ബ്രോ കളിക്കാം. സ്റ്റിൽ ലോഡിങ്. എടാ അജു ഈ മാച്ച് വന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പ്ലെയറിന്റെ കൂടെ കളിക്കാം. ലാസ്റ്റ് നോക്കാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് സ്ട്രീം വരുമ്പോ നോക്കാം. ജോബിൻ ബ്രോ മിട്ടു ബ്രോ കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിച്ചു. ഗെയിം വന്നു. എടാ ജോബിനെ കളിക്കാം. ഒരു മാച്ച് കണക്ട് എടുക്കുന്ന ടൈമാണ്. വാട്ട് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഹാപ്പൻ ഗൈസ്? മെസ്സി ഓർ റൊണാൾഡോ? മെസ്സി ഓൾവേസ് ബ്രോ. മെസ്സി. I like Messi. The coat. Guys, Messi fans ആണോ റൊണാൾഡോ ഫാൻസ് ആണോ ഇപ്പൊ ചാറ്റിലുള്ള? നോക്കട്ടെ. മെസ്സി ആണെങ്കിൽ അർജന്റീനയുടെ ഫ്ലാഗും റൊണാൾഡോ ആണെങ്കിൽ മറ്റേ പോർച്ചുഗലിന്റെ ഫ്ലാഗ് ഇട്ടു. നോക്കട്ടെ. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game, it looks like a big game. Mind you, they all do at this ground.
they've got underway here pretty promptly. Yeah, they were looking for a counter-attack. Well timed. Not comparing with Messi. അതെ അതെ. റൊണാൾഡോനെ വേണമെങ്കിൽ R9 ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം. Because both are goal scorers. Beckham has alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. He has found the way through. He gets big. എടാ ഫ്രീ ആയിട്ടാടാ ന്യൂനസ് സ്കോർ ബിൽഡിംഗ് വീഡിയോ എവിടെ ബ്രോ? എടാ സ്കോർ ബിൽഡിംഗ് വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടല്ലോ. പാർട്ട് 1 പാർട്ട് 2 കൊണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. Well, as box office names go, Peter, David Beckham is right up there. Yeah, he gets the turnstiles clicking, that's for sure, but footballing qualities? Well, I think any defence is going to be nervous because of the sheer quality. ബോൾ എന്റെ കാലിലായിരുന്നു. Especially over a dead ball. Yeah, not just that, I think in open play he can deliver for fun too. And here's Nunez. Bang. Ball has bounced loose now. ബസ്റ്റ് അടിച്ച് കയറ്റും വിചാരിച്ചത്. Kimmich. എടാ ഇത് കണ്ടോ വാൻ ബാസ്റ്റന്റെ ബാക്ക് വലിയുന്നത് കണ്ടോ? Now who's going to be first to this? There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Neither side yet able to force a breakthrough here. Passes coming off in quick succession here. പൊസിഷനിലൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല വാൻ ബാസ്റ്റൻ. ഓട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ഫോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് ആകുമ്പോൾ ബോക്സിൽ നിന്ന് കളിക്കുന്ന പ്ലെയർ ആണ്. ബോക്സ് വെച്ച് ബാക്കി എല്ലായിടേക്കും പോകുന്നുണ്ട്. Threads one in. Chouameni. എടാ അജു നല്ല ലാഗ് ഉണ്ടടാ. Kimmich. Costa Curta. Now it's Van Basten. Van Basten running with the ball. Messi finds himself. Oh, smashing header. പെനാൽറ്റി Whistle's gone. നെക്സ്റ്റ് ഞാനല്ലേ? അതെ അതെ. Has given a penalty. റൊണാൾഡോ ആൻഡ് മെസ്സി പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ ഡിഫറൻറ്റ് റെസ്പെക്ട് ബോത്ത് പ്ലേയേഴ്സ്. അതാണ് പറഞ്ഞേ, രണ്ട് പ്ലെയറും ഡിഫറെന്റ് പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈലാണ്, ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ശരിക്കും വാല്യൂ ഇല്ല എന്നാണ്. Neither side giving way, it has been tight. Nunez proves just a little bit too strong. And here's Van Basten! Superb goal! Van Basten outside goal. Just live for moments like that. Another really important contribution as we near half-time, and it can make such an impact on each mindset. A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. You know what was notable in that, Peter, was the fact that he didn't try to blast it. He chose placement instead. A peach. എടാ ഗണേശ് ഇല്ലാതൊന്നുണ്ട് റിൻഷാദ്, അപ്പൊ നീ തന്നെ അടുത്തത്. Just the one goal so far. It has been competitive and combative throughout. Reflections on the first half. A lead that's fully justified for me. They've shown some excellent counter-attacking now, and it's paying dividends. Vasco da Gama happy to have the lead in a tight old game. Half-time, 1-0. And the game has already resumed here. Vasco da Gama carrying a one-goal lead. A lot of space here, a real opportunity. Neither of these two want to come off second best. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. And he's intervened well there. Fernando Torres. Oh, he's through the middle. Oh, good ball. Roberto Carlos. Roberto Carlos made a surge from fullback. As it turned out, the unsuccessfully. The match was 71,649. And the pass is intercepted.
And it's Messi. Passing is crisp and sharp. Last-ditch defending, but that'll do. And that's another good win of the ball. Box in the box ഇറങ്ങി വന്ന് ബോൾ വാങ്ങും മിഡ് വരെ പണ്ടത്തെ പെസിലെ CF കളിക്കാതെ. Your impression so far, Jim? Well, Peter, if they're എടാ എൻ്റെ വാൻ ബേഴ്സിനില്ലേ എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോ ഒന്നും അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ബാക്ക് ഇറങ്ങുന്ന പോലെ. Almost 75 minutes on the clock now. Barcelona are definitely going about this the right way. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here. Back into the middle. Rijkaard gets good distance on it. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Hits one! ടോപ്പ് മാച്ച് ബ്രോ ഇവിടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു റിൻഷാദ് കഴിഞ്ഞ എടാ മിഡ് ഇവിടെ സോറി ഡൈനാമോ ഇവിടെ ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടാ. Well, this is a well-rehearsed drill. As soon as possession is regained, the commitment to attack is lethal. So that's two now without reply. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. Messi. It's a good spell of possession, this. Tchouaméni. It's Kimmich. That's really well manoeuvred. Chance to finish. And he looked every bit the assured keeper there. Van Basten is offering a wry smile there. There will be 1 minute added Kimmich time. calmly anticipates. Messi. GG bro, well played. Avinash M 1 2 3. ആടാ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ആക്കാം. എടാ റിൻഷാദ് കോഡ് ഇട്ടോ, ഗണേഷ് ഇല്ല, ഗണേഷ് ചാറ്റിലില്ല, അപ്പൊ റിൻഷു കോഡ് ഇട്. റിൻഷാദ് കോഡ് ഇട്. അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ അവിനാശിനെ ഒന്ന് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കട്ടെ. എന്റെ ഫ്രണ്ട് എത്ര പേരെ മിനിമം ഫ്രണ്ട് ആക്ക? ഒരു വട്ടം ഫുള്ളായതാ. അജു ബ്രോ വെൽ പ്ലേഡ് നൈസ് കളി. ചെറിയ ലാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഡൈനാമോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, മിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിച്ചോ. 50 എന്റെ ഓൾറെഡി ഫുള്ളായി ഒരിക്കൽ. പിന്നെ ഏതൊക്കെ 2-3 പ്ലേയേഴ്സിന് കിക്ക് ചെയ്ത ഇതാണ്ടോ എന്റെ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇതിലിപ്പോ ആരെങ്കിലൊക്കെ കളയണം. എപ്പിക്കറ്റോ പൂജ്യം 4-36. ഡൈനാമോ കളിക്കാടാ, നമുക്ക് കളിക്കാം. റിൻഷാദ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്. 1 റിൻഷാദ് 2 ഡൈനാമോ. ഓ ഇതാണോ? ഓക്കെ, റിൻഷാദ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡൈനാമോന്റെ കൂടെ കളിക്കാം. അല്ല മിട്ടും ഉണ്ടറാ, ഞാനുണ്ട്. അവിനാശ് എടാ മിട്ടു ഡൈനാമോ കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിച്ചാ മതിയോ? മിട്ടുവിന് ജോബിനും ഉണ്ട്. എടാ ഒന്ന് സഞ്ജയ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോട്ടോ. സഞ്ജയ്, വെൽക്കം ടു അവർ മോഡറേറ്റർ ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ് ദ വോൾ സ്ട്രീം. വെൽക്കം ടു ദ മോഡറേറ്റർ ഫാം ബ്രോ.
Start the match already. ജോബിനും ഉണ്ട് കേട്ടോ, നോക്കി വെച്ചോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ മോഡറേറ്റേഴ്സിലേക്ക് ഒന്ന് ചേഞ്ചസ് വരുത്തുണ്ടോ. അതായത് സോറി, ഈ മന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് മോഡറേറ്റേഴ്സാണോ നല്ല രീതിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർ നമ്മൾ പെർമനന്റ് ആക്കും. ഇപ്പൊ കറന്റ് ഡൈനാമോ ആണ് ഇത്തിരി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഡൈനാമോ ഉണ്ട്, പിന്നെ സെനീനോ ആണ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി ജോഡൊന്നും ആക്റ്റീവ് അല്ല. ജോഡ് പിന്നെ കുറച്ച് പേരുണ്ട്. Action has already started. That's been intercepted. He read that really well. അത് 4-4 ആയിരുന്നല്ലേ? Managed to get free. Maldini did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. David Villa, Jimmer, a little gem amongst strikers. Yeah, and I think there are probably two things that set him apart, Peter. First, the ability to mould himself into any formation the team wants, often ploughing a lonely furrow up front. And second, having such a hugely impressive goal-scoring record, despite often being burdened with having to take free kicks and corners. Put it all together, and you've got one of the finest strikers of his generation. Where is Messi, bro? Looks a good ball through. Bullet, a man we've all come to watch. And it's Van Basten. Bumps him off it and wins back the ball. Well, caution is dominating proceedings. This isn't meeting expectations. Van Dijk. Into Milan, look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. And here's Van Basten. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to... He's let fly. The ball is loose and the chase is on. Rummenigge. He has found the way through. Back into the middle. ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി വരുമോ? നേരത്തെ കറണ്ട് പോയി. എടാ ഓനസ്, നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തറാ നീ വരാൻ വേണ്ടി. എന്തായാലും എനിക്ക് നേരോണം കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. വേറെ പയ്യന്റെ Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. So we have the first goal. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. And a shot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഡൈനാമോ മിട്ടു, ആൽബർട്ട്, അവിനാശ്, ജോബിൻ. ഓക്കെ, ഇത് പിന്നെ Vasco da Gama with their first corner, the first in the game for either side actually. എനിക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ വെച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല. മൂഞ്ചി. And now a sudden chance to counter. Oh, just skips past his man. ലൈവ് എത്ര മണി വരെ ഉണ്ട്? ലൈവ് 5 മണി വരെ. 5 മണി വരെ. Well, that's 5 മണി വരെ ഉണ്ടാവും. Distance doesn't even bother him. All he needs to do is to place this between the goalposts. എടാ, അതിൽ ഓനോസിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മാക്സിമം അടുത്ത് കളിക്കുന്നത്. കാരണം അവൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാ. നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അത്ര നേരം ഇല്ലായിരുന്നു. പഠിക്കാത്. Vasco da Gama have the chance to go the other way. Out for a throw. Darwin. It's Kimmich. 1 minute added time. Nunez. And that'll be the final action of the first half. So there we are, half-time. Both teams head into their respective dressing room. And while there was a genuine flow around the game,
Most importantly, there has been just one telling moment. It's still very tight here. The game still up for grabs. And the half-time score, 1-0. It's a dressing room that needs rousing at half-time because, in truth, they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. ഫോർ അല്ലേ? ആ കോഡ് അയച്ചോ, ക്രിയേറ്റ് ആക്കി കോഡ് അയച്ചോ. Substitution. And that's the start of another 45 minutes. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Messi. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Vasco da Gama do appear to have made a half-time change. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Kimmich. Chouameni. Vasco da Gama still trailing by one and looking here to take it up a notch after the break. Inter Milan appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. സഞ്ജയ് സ്ട്രീം ലാബ്സ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പോയിന്റ്സ് നോക്കിയതാണ്. The attendance for this He match just was absolutely speared that in. 71,550. Well, the technique generates the power in that situation, and once power is assured... അത് നമ്മൾ സ്ട്രീം ലാബ്സ് വരാൻ സ്ട്രീം ലാബ്സിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യണ്ടേ? And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Kaka is there and he can get that clear. That pass has been well intercepted. Oh, good read. That was well played, well stopped. And it's a crossfield ball towards the other flank. And it's Hullet. Rijkaard. Vasco da Gama perhaps contemplating their next change here. Messi. 75 minutes played. Chouameni. Vasco da Gama showing a good level of intensity at this stage. They're calling on all their resources now. Rijkaard promptly onto that, and that is that. And it's Inzaghi. Stoichkov. Hullet. റെഫറിന്റെ അടിയിൽ ഓടുന്നുണ്ടോ? It's goal critical. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. David Villa. He's played it back. Just too much pressure. Had to go that way. And that interception was most necessary. He read that really well. നൈസ് ഗോൾ. ഡൈനാമോ ഗെയിമിംഗ് കളിച്ചിട്ട് പോയി ഗെയിം പ്ലേ നോക്കട്ടെ. Late in the day, this could well be it. Look, that was a technical interaction. ഓ, ഡൈനാമോന്റെ ഗെയിം പ്ലേ നോക്കാനോ? It's gone down a treat. അവനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് കിമീച്ചിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇല്ല അല്ലേ? കിമീച്ചിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരണം. Substitution for Inter. Number 7, Kaka. Number 9. We have got changes here from both sides, in fact. Inter Milan take the lead. Now it's just a question of holding on. Well, the last moments now, Peter, are going to be very frantic. There's still time for a twist or two yet. Number 98.
Neymar. Number And here's 13. Stoichkov. Messi. Number Kajalu. 99. എടാ ടൈം കഴിഞ്ഞു. And the referee brings it to a close. എടാ ജിജി ആരെയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? റിൻഷാദല്ലേ? ജിജി ബ്രോ വെൽ പ്ലേഡ് വെൽ പ്ലേഡ്. Could easily have won, ultimately decided by just the odd goal. So what do you take? വെൽ പ്ലേഡ് ബ്രോ. എടാ കോഡ് ഇട്. അടുത്ത ആരാ? എടാ ഓനൂസെ കോഡ് ഇട്. എടാ റിൻഷാദ് വെൽ പ്ലേഡ് വെൽ പ്ലേഡ്. പക്ഷേ ഈ മാച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ കോഡിട്ട അത്ര നല്ലതായിരുന്നു. റിൻഷാ ബ്രോ വെൽ പ്ലേഡ്. നൈസ് ഗെയിം പ്ലേ. 0434 2062 4BO 007. സോനോസിന്റെ സീൻ സ്കോഡാട്ടോ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ. ഓനസ് നിങ്ങളെ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുക. ഫൈനാൻസ് ഓർക്കാം. എടാ അടുത്തതാരാ? ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എവിടെ അത് പിൻ ചെയ്തില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ വാൻ ബാസ്റ്റൻ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും തൃപ്തനല്ല. നമുക്ക് 4-2-1-3 കളിച്ചു നോക്കാം. വിങ് ഫോർമേഷൻ കളിച്ചു നോക്കാം. വിങ് ഫോർമേഷൻ കളിച്ചു നോക്കാം. എടാ ഡൈനാമോ പോയോ? ഡൈനാമോ പോയെങ്കിൽ അടുത്തത് മിട്ടോ കേട്ടോ. മിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ആരാണ് ബ്രോ? എടാ നെക്സ്റ്റ് ഡൈനാമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡൈനാമോ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അൽബർട്ട്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിനാശ് മോഹൻ, ജോബിൻ. This place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. If you're just joining us, we are already underway. Luis Suarez. Oh, good. There's the shot. Ding ding. ഞാൻ വരട്ടെ. വന്നോ. And that was very kind of him to oblige so early. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. It's a mighty effort. എടാ ഈ ഡാർവിന്റെ ഇട്ടെന്താ കേറാത്ത? It's done ever so well. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. ഗോളി ഒരേ പൊളി. Vasco da Gama with their first corner, the first in the game for either side actually. സിക്സറാ ഹെഡും കൊണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. Tramini gathers from the goal kick. And here's Messi. Little pass back. Really got in his face there, and it was well played. And it's Hullet. And here's Nunez.
Oh, and they really should have been made to pay. Could move up a gear here. Neymar. And here's Suarez. Looks to clip it forward. Big header! അവന്റെ ബുള്ളറ്റ് കണ്ടോ നേരത്തേക്കെങ്കിലും ഇട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Just off target. That's a great attempt, although he clearly feels he should have done better with it. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Big chance! And he hits the net! Vasco da ബുള്ളറ്റ് Gama! ഇട്ടുന്ന കാല് കൊണ്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ അറിയത്തുള്ളൂ. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. He weighed up the landscape, Peter, and he stuck it bang in the corner. And that has added a whole new complexion to the game. Look, Peter, I was on the fence before the ball was kicked, and I still have... Luis Suarez! എടാ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. There's a race for the ball. And he thumps it clear. ഇതിനേക്കാൾ നല്ല കോർണർ പോകുന്നതല്ലേ. Kaka. Neither of these two want to come off second best. Fed it back. That's good pressure. It gave him more of a choice. Scholes ploughing through the middle. And he's cleared it out of harm's way. Bayer Leverkusen have it back and can go again. Kimmich. Bullet. Vieira. Olise. Messi. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. He's had a 2 shot! added minutes has been indicated. Scholes. Olise. Oh, well played, well played. ബ്രോ എന്റെ മാച്ച് എപ്പോഴാണ്? നിന്റെ മാച്ച് മിറ്റു കഴിഞ്ഞിട്ട്. Head back in at the break after a first half that has been, from a scoreline point of view in any case, an even one. Both sides have contributed in equal measure, neither looking overly under pressure from the other. And at the break, മിറ്റു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. half empty. It's 1-1. So there was the first half. Well, for us neutrals, this is fantastic. If you're a fan from either റോഷിനി ഹേ, റോഷിനി ഹേ. check your heart rate. നമുക്ക് SS ആക്കി നോക്കിയാലോ? It's been a really interesting game up to ആ now. പൊസിഷന് SS ആക്കി നോക്കണോ? അടുത്ത മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ? അതെ. Hoping perhaps for a little bit more. എടാ പിൻ ചെയ്ത മെസ്സേജ് കണ്ടോ? അതിലിപ്പോ ഞാൻ കളിക്കുന്നത് അതിന്റെ കൂടെയാണ്, ഓനോസിന്റെ കൂടെ അല്ല, പിന്നില്ലാത്ത ആളുടെ കൂടെ. We are already promptly back underway. Iniesta. Scholes. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Well, that's well seen too. And it's Messi. Vasco da Gama do look as though they've made a half-time change here. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. എടാ അടിപൊളി പാസ്. ആർക്കാണ്? It's Luis Suarez. Scholes. Back into the middle. Oh, easy pickings there. Oh, that is a good ball to find him. എടാ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആയാലും അവൻക്ക് എന്നോട് കറക്റ്റായി കിട്ടുന്നേ. The Vasco attendance da for this Gama match was perhaps contemplating their next change here. 72,306. Pedri going face to face with his great rival. Kimmich. Bayer Leverkusen look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Chouameni, nicely aimed pass. Iniesta,
And he's made sure that's not getting through. And he's quick to get it clear again. Maldini. And it's Iniesta. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. And he's gone looking for safety. It's Pedri. Vasco da Gama showing a good level of intensity at this stage. They're calling on all their resources now. And here's Suarez. Vasco da Gama needed that. They really needed it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Well, that's been cut out. Well played. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to go. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. He made it look a bit predictable. It's Luis Suarez! And that's what you call എന്നാ പോസ്റ്റ് കോൾസിന് inspired സ്പീഡ് എത്ര അറിയോ? Suarez is offering a right smile. അവന്റെ ഓരോ ടച്ച് നല്ല ഡ്രിബിൾ The ആവുന്നുണ്ട്. message is simple. Defend this with your lives. Kaká plays it short. Tries the cross. ജിജി ബ്രോ വെൽ പ്ലേഡ് വെൽ പ്ലേഡ്. And there goes the whistle. ബ്രോ 700 റാങ്ക് അടുപ്പിച്ചപ്പോൾ എത്ര റേറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു? Both on show in equal measure. അപ്പോ 2100 സംതിങ്. To find a winner. 2100 ആണ്. 2000 സംതിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴൊന്നും പേ ടു വിൻ ആയിരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഫീച്ചർ സ്കോഡ് ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ആയിരുന്നു. ജിജി ബ്രോ ഓനസ് ബ്രോ വെൽക്കോയ് വെൽ പ്ലേഡ്. എടാ മിറ്റോ ഒരു മിനിറ്റ് ലോഡ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കയറാം. ഓക്കെ എല്ലാരും എല്ലാ ഓപ്പണൻസ് നല്ല കളി, എല്ലാരും നന്നായി കളിക്കുന്നുണ്ട്. 042888049 MT70. അപ്പോ മിറ്റു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡൈനാമോ ഉണ്ടോ? അവിടെ ഡൈനാമോ ഉണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ടോ സ്ട്രീം? ഓക്കെ ഡൈനാമോ ഇല്ല. അപ്പൊ അടുത്തത് അൽബർട്ട് ആണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് അൽബർട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ സ്ട്രീം? അൽബർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിനാശ് ഇല്ലെങ്കിൽ ജോബിൻ. ബ്രോ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കളിക്കാം അല്ലേ? ആ റിൻഷ നമുക്ക് കളിക്കാം. ലാസ്റ്റ് എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാം. അവിടെ നമ്മുടെ മണിയാട്ടം ഇല്ലാതെ ഒരു കളി നടക്കില്ല. ഓക്കെ മണിയാട്ടനാണ് കളി കൊണ്ടുപോണേ. നൈറ്റ് ലൈവ് ഉണ്ടോ? നൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഗ്രാനാച്ചോ ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ കയ്യില്. ഓർമ്മ നോക്കിയില്ല. ഓക്കെ അൽബർട്ട് ഉണ്ട് ബ്രോ. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് നമ്മളല്ലേ? അതെ Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. മൗറീനോ അല്ല, Gorgeous evening. The skies are പുള്ളിക്കാരൻ clear. തന്നെ. It's fervent. The ഇത് atmosphere frenetic. ഗ്യാസ്പ്രീനാണോ ഉദ്ദേശിച്ചേ? Really is Gas quite premium something set to up. hold this. It feels like a big game. It looks like a big game. Mind you, they all do at this ground. The action has already started. Look, Messi! He scored! ഔട്ട്സൈക്കിളാ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. Talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. Victoria On heels rather than Flawless. toes. That really was a thing of beauty, curled in effortlessly. Yeah, and it tries a shot. മണിയാട്ടം കംസ് മണിയാട്ടം സ്കോർസ്. 2-0 and in next to no time. Another moment of magic, a real wow moment. That's what he lives for, Pito. Not a lot more to add. Things starting to look very comfortable.
Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Messi showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Stood up well to him there. Now it's Neymar. Garnacho. Neymar. Iniesta. Messi. And now the breakaway. Costa Curta. Ada fake shoot ആയിരുന്നു. Iqbal bro, welcome to the stream. And the ball is out of play. Bellingham. Rijkaard kept his eye on it, and he's there. Tolimuani has found the net here, of course. Well timed, excellent interception. Garnacho. Can he get it through? Oh, played right into his path. Costa Curta. Iniesta. Oh, well played, well sorted out. Vasco da Gama are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. White is one whose deliveries we all know about. And it's Iniesta. Oh, this is and a shot! They want to be quick to recover this. He is starved of space and time. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Costa Curta defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Nunez, he's in a good hits one, and he's managed to get rid. Bellingham. And again they run up against stubborn defending. Now it's Darwin, played out to the right, back into the middle. White. There will be 1 minute added time. Maldini cuts it out. And here's Nunez. കേറി വിചാരിച്ചു. He's free. He It's loose now and they want to get it back. എടാ ഗോളിക്ക് ഒരു റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഷോട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. The first half. So your views on the first half? Well, they had their opponents reeling in that half, Peter, and the break main. ഗോളിക്ക് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല. Don't hold me to it. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അൽബർട്ട് ഇല്ല, അവിനാശ് ഇല്ല, ജോബിന്, ഇവര് മൂന്നാളില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് മാച്ച് കേട്ടോ. ഇതിലാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ബ്രോ? നെതർലാൻഡ്സ് പാക്ക് എത്ര പൊട്ടിച്ചായിരുന്നു? നെതർലാൻഡ്സിൽ ആൽബർട്ട് ഉണ്ട്. നെതർലാൻഡ്സിൽ മൊത്തം 1100 ആടാ ആൽബർട്ടാ. കണ്ട് മെസ്സേജ്. That gets things going for the second half. Darwin. White. It's Kimmich. Shapes to shoot. എടാ അവന്റെ ഗോളി എന്തോന്നാടാ അത്? Split second reaction. Colomwani actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. 1102 എപ്പിക് അടിച്ചോ? ആടാ ലെക്ക് അടിച്ചതാ. ഞാൻ മറ്റേ മെസ്സിന്റെ പാക്കിന് വേണ്ടിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച കോയിന. അതില് 100 കറക്കിയപ്പോ എനിക്ക് വാൻബാസിനെ കിട്ടി ഫസ്റ്റത്തെ 100-ല്, പിന്നെ 900-ല് മറ്റേ റൈക്കാർഡും. That's a decent clearance. Kimmich. Lovely bit of skill. Costa Curta. അണിയാട്ടാ പറ്റിക്കല്ലേ. 2-0 the scoreline early after half-time. Rijkaard gets across to intercept that. That's a fine interception. Garnacho. Through here. കറക്റ്റ് ടാക്കിൾ ആയിരുന്നു. Going full steam ahead down the left flank.
movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Oh, good read. He read that really well and stopped it. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Look, the game is full of... Chance for the header! And it's there! Ben Whiteന്റെ ക്രോസ് പക്കയാണ്. മണിയാട്ടിന് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സ്കോർ ചെയ്തു. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. White. Oh, that's well spotted. That is good alertness. Kimmich. And he's there to retrieve it. 75 minutes played. And the finish! ബ്രോ ഡബിൾ ടച്ച് ഷോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പീഡ് ബേസ്റ്റ് ആവാൻ ഡബിൾ ടച്ച് വരുന്നില്ല. എങ്ങനെയാ സെറ്റ് ആക്കണ്ടേ? ഓ മറ്റേ ലോങ് ടച്ച് ചെയ്യണോ? ജോയൽ അതിന് ജസ്റ്റ് മെല്ലെ ചെയ്താൽ മതി. എന്താ പറയാ, ഡബിൾ ടച്ച് ഡാഷ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ജോയ്സ്റ്റിക്ക് പെട്ടെന്ന് വലിച്ചാൽ അത് ലോങ് ടച്ച് ആവും. ജസ്റ്റ് മെല്ലെ വലിക്കുക, മെല്ലെ വലിച്ചാൽ കറക്റ്റ് ഡബിൾ ടച്ച് ആവും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വലിച്ചാൽ കണ്ടോ അവന് ഡാഷ് ട്രിപ്പിൾ ആവും. അത് മെല്ലെ വലിച്ചാൽ ഡബിൾ ടച്ച് ആവുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. White, who does have an assist to his name. Vasco da Gama are closing in on a comfortable win. Oh, that is asking for trouble. Big chance! Oh, hacker. The final 5 minutes. Messi. Now it's Darwin. Now it's Iniesta. Adams with the clearance. Vieira deals with that. ആണ്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ മെല്ലെ വലിച്ചപ്പോ അത് You can get that clear. ഇങ്ങോട്ട് കാണിച്ചതാ. And it's Messi. Kimmich. അയ്യോ ടൈമായി. And that will be it. ആൽബർട്ട് ബ്രോ കോഡിട് Looking by any yardstick. ബാഡ്ജ് ഇടാത്ത എന്താ? Truly enjoyable to എടാ എനിക്ക് അത് ബാഡ്ജ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് കിട്ടിയതാ. ബാഡ്ജ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ടോപ്പ് 700 കയറിയത്. അയ്യോ അറിയാതെ മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. എടാ ആൽബർട്ട് കോഡിട്. മിട്ടു ബ്രോ വെൽ പ്ലെയിൻ നൈസ് കളി. നമുക്ക് വാൻ ബാസ്റ്റിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നേരത്തെ മാറ്റാം. ഇതേതാ മൈ ലീഗോ? ഇതിലാരെങ്കിലും മൈ ലീഗ് കളിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ മൈ ലീഗ് വന്നതിന് ശേഷം അത് തൊട്ടിട്ടില്ല. ഗൈസ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്ലേയേഴ്സിനെ ഇറക്കിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് മാർട്ടിനസ് ഇറക്കി നോക്കാം. മാർട്ടിനസ് ഈ സീസൺ ടോപ്പ് 1 കെയർ. ഈ സീസൺ കയറുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കയറട്ടെ. അപ്പുക്കുട്ട ഇടയിൽ പോയത് കൊണ്ട് കുറെ പേര് കയറി. ഇനിയിപ്പോ ലാസ്റ്റേ പറ്റത്തുള്ളൂ. പൊട്ടട്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇവന്റെ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് സ്ട്രീമിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കളിക്കാം. ഓക്കെ എടാ ആൽബർട്ട് പോയോ? ആൽബർട്ട് കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. ഗൈസ് എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. ആരും ലൈക്ക് അടിക്കില്ല. നമ്മൾ നൈറ്റ് സ്ട്രീമിൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഓൺലി ആക്കും. പിന്നെ അതാകുമ്പോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന്റെ കൂടെ മാത്രമേ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. 215 is a crazy view, man. അൽബർട്ടിന്റെ കോഡിന് വെയിറ്റിംഗ് ആട്ടോ. ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടി നോക്കും. കോഡ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് സ്ട്രീം എപ്പോളാ? നൈറ്റ് മാക്സിമം 7 മണിക്ക് ശേഷം, 7 to
8 ഇതിന്റെ ഇടയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കണൊക്കെ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് അപ്പൊ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ ആക്കിയിട്ടാൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. എടാ അപ്പൊ അൽബർട്ട് ഇല്ല തോന്നുന്നു. അൽബർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരാ ഉള്ളെ? അവിനാശ് ഉണ്ടോ? അവിനാശ്, ജോബിനുണ്ടോ? ഇതിലാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അവിനാശ്, ജോബിൻ, ഇതിലാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നമുക്ക് വോട്ടിങ്ങിൽ 39 വോട്ടിങ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാ ഈ 39 പേര് നമ്മുടെ ലൈക്കിൽ കാണുന്നില്ല. ആരും ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ജോബിൻ ബ്രോ കോഡ് ഇട്ടോ. എടാ ജോബിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പുകൂട്ടം കളിച്ചോ. ജോബിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അൽബർട്ട് ചിലപ്പോ കോഡ് ജോബിൻ കോഡ് ഇട്ടു. 044 ബ്രോ, ഞാൻ അൽബർട്ടാണ്, മെസ്സേജ് വരുന്നില്ല. ഓക്കെ എടാ അപ്പൊ ജോബിനെ അൽബർട്ട് വേറൊരു മറ്റേ വേറെ മുഹമ്മദ് അനസ്. എടാ അൽബർട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നീ എന്തായാലും ഇൻ ഗെയിമിലില്ലേ, ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിൽ കയറി. ഇറ്റ്സ് മുഹമ്മദ് അനസ്. മനസ്സിലായി. നോട്ട് ഈ കോഡിൽ കയറിക്കോ. അൽബർട്ട് ഇതിൽ കയറിക്കോ. കോപ്പ് കളിക്കുക. ജോജു ബ്രോ കോപ്പ് നമുക്ക് ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോറി, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോബിന്റെ കൂടെ ഒരു മാച്ച് ഉണ്ട്, അതുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഏകദേശം നമ്മുടെ സ്ട്രീം എൻഡ് ചെയ്യാനായി. നമ്മൾ 5:30 എൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിൻ്റെ കൂടെ മാക്സിമം എല്ലാവരും കയറി കളിക്കുക. എടാ അൽബർട്ട് വേഗം കയറ്. അപ്പുക്കൊട്ടനും ഉണ്ടല്ലേ? ശരി, ജോബിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പുക്കൊട്ടൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാം. കുട്ടേട്ടാ ഇഷ്ക് മേരെ ഇഷ്ക് മേ ഇഷ്ക് ഹേ തൂ ഇഷ്ക് ഹേ. അവിനാശ് വന്നല്ലോ. അവിനാശ്, നിനക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചു നേരം. നിനക്ക് വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ കളിക്കാൻ പോണത് ആരാ? ഇപ്പൊ അൽബർട്ടാണ്. അൽബർട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിനാശ് അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കേറട്ടെ. എടാ ഇതാരാ? ഇതാണ് അൽബർട്ട്. ഇത് അൽബർട്ടാണോ? സ്ട്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് എന്നിടുവോ? EFB റൊസോ ഗെയിമിംഗ്. അവിനാശ അടുത്തതാ നീ. നെസ്റ്റ, ഇത് നെസ്റ്റ ആണോ? നെസ്റ്റ കളിക്കാം. കുറച്ചുപേര് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കട്ടെ വേണ്ടിട്ടാണ്. അൽബർട്ട്, ഇത് നീയാണോ? ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. Is this Albert? അല്ല, ഞാനല്ല. ഈ നെസ്റ്റ് ആണോ അൽബർട്ട്? എടാ അൽബർട്ട് ആണോ ഇത്? EFB കയറിയത് അൽബർട്ട് ആണോ? EFB റിസോ ഗെയിമിംഗ്. ആരായാലും അവരുടെ കൂടെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അൽബർട്ടിന് അപ്പോ ചാൻസ്. ഞാൻ അടുത്തത് നിക്ക്, ഞാൻ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ അടുത്തത് ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാണോ കളിക്കാൻ പോകുന്നത്, അവർ ഈ മാച്ച് കഴിയുമ്പോ കോഡ് ഇടുക. അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ അടിച്ചു കയറാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത സമയം പോവുക. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം ലവ് ടവറിന് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ഈസ് ലവ് ടവർ. ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങറോ? സോബസ്ല ലെഫ്റ്റ് വിങ് കളിക്കൂ. അവൻ്റെ ഒരു ഗോൾ പോച്ചർ ഇല്ലേ? ലവ് ടവറിന്റെ ബുള്ളറ്റ് കാണാൻ പറ്റുമോ? ലവ് ടവർ
ഞാനിടാ അടുത്തതെന്നോ? എടാ അപ്പുക്കുട്ട മെസ്സേജൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ വേറെ എന്തൊക്കെയോ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നീ ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലായി. ഞാനിടാ അടുത്തതെന്നല്ലേ? Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. Things have got underway here pretty promptly. Darwin is offering some sort of an apology there. Oh, he made it look a bit predictable. Pass is coming off in quick succession here. Peter, we're about to see how good Lilian Thuram is. Besides being physically imposing and quick, he's very intelligent and usually that crucial split second ahead of everybody else. Yeah, fabulous reader of the game. And pretty much got it all. അടുത്ത ആരാടാ? ഓഫ്ലൈൻ ആയല്ലോ. എടാ ആരാ ഓപ്പോണന്റ്? നമ്മൾ കുറച്ചേരം കൂടി നോക്കും. ഓഫ്ലൈൻ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മള് 450 അടിക്കും. അടുത്ത ആരെ കളിക്കേണ്ട വെച്ചാൽ കോഡ് ഇട്ടോ. ഇനി ഓർഡർ ഒന്നും ഇല്ല. അടുത്ത ആരെ കളിക്കേണ്ട വെച്ചാൽ കോഡ് ഇട്ടോ. അടുത്ത ആരാച്ച കോഡ് ഇട്ടോ. ഇനി ഓർഡർ നോക്കിയാൽ കളി നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ബുള്ളറ്റ് കയറും. അടുത്ത ആരാച്ച കോഡ് ഇട്. ഓപ്പോണന്റ് ഓഫ്ലൈൻ ആയി. കോഡിട് കോഡിട്. കോഡിന് വെയിറ്റിംഗ് ആട്ടോ. എനിക്ക് കോഡ് കാണുന്നില്ല. ഗൈസ് നിങ്ങൾ കോഡ് ഇടുമ്പോ അല്ലേ കോഡ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇടാതെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് എന്നാലും ചാറ്റിൽ വരുള്ളൂ. കാരണം ഇത് യൂട്യൂബ് എന്തോ ഫോൺ നമ്പർ ആവുകൊണ്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കോഡ് കാണിച്ചു തരാത്ത. അപ്പൊ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് കറക്റ്റ് നമ്മളെ സാധാ റൂം ഇടുമ്പോ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഗ്യാപ്പ് ഇതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് വന്നിട്ട് നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട് 0444 എത്ര ഫോറാ? ഗാർഡോസ്. ഗൈസ് പിന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ സെറ്റിങ്സ് ജോബിൻ ബ്രോ 6 മിനിറ്റ് ആക്ക്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ 6 മിനിറ്റ് ആക്ക് ബ്രോ. ടൈം 6 മിനിറ്റ് ആക്ക്. കാണുന്നുണ്ടോ? സ്ട്രീം കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട്. ആ പെനാൽറ്റി ഓഫ് ആക്കിയല്ലോ ഉപകാരമായി. കാരണം എങ്ങാനും ഡ്രോ ആയി എക്സ്ട്രാ ടൈമായി പെനാൽറ്റി വന്ന് സീനാകും. കുഴപ്പമില്ല. ജോബും കോഡ് ഇട്ട പോലെ ഇടും കേട്ടോ. ഒരു ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് എന്നാലാണ് എനിക്ക് കോഡ് ഈ ചാറ്റിൽ കോഡ് അപ്പോഴേ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ അടുത്തത് ഈ മാച്ച് ഏകദേശം ഒരു 80 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ, 80 മിനിറ്റ് എന്നല്ല, നിങ്ങളൊരു 70 മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഒരു കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ. അപ്പൊ എനിക്ക് കറക്റ്റ് മാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കയറാൻ പറ്റും. A to win scored. എടാ അപ്പുകൂട്ട നീട്ട കോഡ് എനിക്ക് കണ്ടില്ല. 4-4 ആണോ? 4-4 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ല.
ഏറ്റവും മാർക്ക് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും ഓട്ടും ബാക്കിൽ പൂക്കുറ്റി കത്തിച്ച പോലെ ഓടും. പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. And this place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. And if you did just miss it, we are up and running already. ലില്ലൻ തൂറാം എന്താ പേര്? നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആണ്. ഓക്കെ. And that's definitely not his best. Messi. And it's Messi. Well seen. Saw that coming. That's great position. So good from him. Rijkaard gets over and intercepts. Looking tidy in possession here. Offside, bro. The whistle's gone, presumably for offside. ഈ ന്യൂനസ് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ബോൾ ആയിരുന്നില്ലേ? Robert Pires is another outstanding attacking midfield talent, one of the finest of his generation. Yeah, and pretty prolific for a wide player, actually. Gets his fair share of goals. Yeah, he has a poetry in motion grace about his game and can truly conjure up some magical footwork. Passing is crisp and sharp. Some really good ball movement. Darwin gets on the end of things as a matter of habit. Messi. And here's Lautaro Martinez. He's shifting through the gears here. കടന്നുറങ്ങുന്നു. Still goalless at the moment. Nunez, skillfully cut out. He is so at ease on the ball. White cuts out the pass. Chouameni. Martinez. Messi. Has a shot! Same again, same outcome. Vasco da Gama really are in the ascendancy here. Messi അത് ബുള്ളറ്റായി അടിക്കും വിചാരിച്ചു. That's the case. And he's taking no chances there. അപ്പൊ അടുത്ത താരം കോർണർ വെച്ച് അതിൽ കയറാട്ടോ. Corner number 2 then. റൈനോ അയ്യോ 6 yard cross. ലിയോ മെസ്സി. ചെറുക്കനെ അറിയും തോന്നുന്നുണ്ട്. Messi with the short one. Penalty. It's a penalty. Vasco da Gama presented ബ്രോ കോഡ് ഇപ്പൊ തന്നെ കേട്ടോ. opportunity here. ബ്രോ കോഡ് അതിൽ കയറാട്ടോ. ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ So the most എന്റെ പെനാൽറ്റി എപ്പോഴും നിർഭാഗ്യമുള്ള ഒരു പെനാൽറ്റി തടുക്കും. 1-0, never any doubt. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. A picture of confidence that was never missing. A 1-0 lead established. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. They want to be quick to recover this. 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. He shifted it to the flank. Now this could... And Martinez. And that's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. So, third quarter of the game. Kimmich plays it short. No way through, so back it comes. In towards them. Terrific header! He has done it! A quite... Set piece le amla scene ആയി കിടക്കുന്നുണ്ട്. They are flying. Great header, made it look easy. Yeah, he makes those
those runs with great stealth and a ghost-like arrival to get his head to the ball. Vasco da Gama are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. There's the whistle for half-time. Well, Peter, I think the score is a fair reflection of what we've Lautaro goal tale. Lautaro minarate. good movement Messi penalty in ile. midfield and indeed up front. If those players, I think, can carry on where they left off after the break, they should impose themselves even more and probably only one result coming here. Vasco da Gama are heading into the break very happy with how it's gone so far. If you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Barcelona looking to pass their way through. And again, they run up against stubborn defending. Oh, super find. Now it's Martinez. He has found a way through. Lautaro ഏതാ goal? And more. Lautaro Martinez. And the lead is 3. It is surely done. That really is quite fabulous. All his own doing. A case now of complete control. Martinez! Oh, the ball's always been caught napping. And one more try. One more time. They've scored. Results no longer in doubt. It's just about how many. The attendance for this match. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. Things looking so easy, almost too easy here. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Solo goal try ചെയ്താ. He evidently loves the contest. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. And now the hit. Well, now it's a race. Oh, that's Blitz color Messi. And he's picked it up out wide. Now can they get it ആ back? Blitz colorന്റെ മുഖം പൊട്ടിക്കുന്നു. Good defending, albeit from an unexpected source. Well, it's not a surprise to see that these days. All part of a forward's duties. Perez. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Guys, match കഴിയാനായി അപ്പോൾ വേഗം goal ഇടുക. Haaland. And here's Messi. Blitz. അവിടെ ബ്ലിറ്റ്സ് മെസ്സിക്ക് Wide. Barcelona are showing മെസ്സിക്ക് ഇത് ചോപ്പ് ടേൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. place more emphasis on service into the box. നമ്മുടെ മാർട്ടിനസിന്റെ സീന് ഗോളായിരുന്നു അത്. ഓക്കെ ബ്രോ കോഡ് ഇട്ടുണ്ട്. ബ്രോ കോഡ് ഏതാ ഗൈസ്? എല്ലാവരും മാച്ച് സ്ട്രീം ലൈക്ക് ചെയ്തേ. Road to 4K ആണ്. Changes here from both sides, in fact. Messi. Number 5. Chai. Number 22. Daniel Tchouaméni. Van Number 15. Perez. 5 minutes left on the clock. Number 30. Now it's Messi. Oh, that's neat. William Saliba. Number 17. അടാ ചേ ബാലൻസ് ഇല്ലാതായി പോയി. Substitution in progress. Seedorf. Barcelona finding their passes. And it's Inzaghi. Now it's Inzaghi. Darwin. Oh, good spread. Iniesta. That is lovely. And that is that.
Vasco da Gama, just a thrill to witness here. Broccoli code Quick, ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. slick, and such fun. You It's really would Lautaro fear for scene anyone കളിയായിരുന്നു playing കേട്ടോ. up against ഒന്നും them പറ. right now. Lautaro is on fire. Fire goal. ബ്രോ കോഡ് ഇടാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ബാക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ ഗെയിം വീണ്ടും റീ ഓപ്പൺ ആകുന്നു. താങ്ക്സ് മാൻ ഫോർ ദി ഗെയിം ജോബിൻ ബ്രോ വെൽ പ്ലേഡ്. ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ദ ഫോർമേഷൻ ബ്രോ. 4-4 നല്ല ബ്രേക്ക് ആവും, ഡിഫൻസ് ബ്രേക്ക് ആവും. കേരള കാൽ 14 ഫോർമേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ സെറ്റ് ആവും. रोशनी है रोशनी है. എടാ അപ്പുക്കുട്ടൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പൊ ശരി. അപ്പൊ അടുത്തത് ബ്രോ കോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പുക്കുട്ടന്റെ കൂടെ കളിക്കാം. ഞാൻ കോഡ് ഇടാം, നീ കേറിയാ മതി. ഗെയിം റീ ഓപ്പൺ ആവണമെങ്കിൽ ശരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാം. എടാ ബ്രോ 4-4 അറ്റാക്കിംഗ് ഒക്കെ ഓക്കെയാണ്, പക്ഷെ ഡിഫൻസ് എല്ലാം പൊട്ടും. ബ്രോയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 4-2 യൂസ് ചെയ്യാം. അതാണ് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ അതിന് കറക്റ്റ് പ്ലേസ് നിർത്തിയാൽ മതി. ആർക്കെങ്കിലും പാക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജിപേ നമ്പർ ഉണ്ട്, സ്പോൺസർ ചെയ്യാം. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game, it looks like a big game. Mind you, they all do at this ground. We have already started here. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. And here's Nunez. 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 Look at the space here. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And he's let fly. And no one is overly concerned about that. Well, at least he's not short on confidence. Trying from that sort of distance, why not? Well, as box office names go, Peter, David Beckham is right up there. Yeah, he gets the turnstiles ticking, that's for sure, but footballing qualities? Well, I think any defence is going to be nervous because of the sheer quality he can produce. Especially over a dead ball. Yeah, not just that, I think in open play he can... And മാർട്ടിനസ്. എന്റെ ടീമിന്റെ പേര് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ്. ആണോ? His position was perfect. The invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Well, the finish looked a guarantee once he was found all alone, and it's criminal defending. A 1-0 lead established. Yeah, it's rare that one is enough, though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. And here's Torres.
And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. അടാ സീനാട്ടി അപ്പുറത്തെ ബാർ തട്ടി കേറും വിചാരിച്ചാ. That's just unfortunate. Really, really unfortunate. അവൻ കളിയില് ഞാൻ ഉറക്കത്തില് അപ്പൻ്റെ പറയും ഒരു തിങ്കളാഴ്ച Costa Curta. തിങ്കളാഴ്ച നേപ്പറമ്പ് ഒരു കമ്പനിന്റെ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷോറൂം ഉണ്ടത് മറ്റേ EV Dealt ഷോറൂം, with by the EV പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ. ഇലക്ട്രിക്. fires from distance. അവിടെ തോണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ. Costa Curta getting this one clear. അതില് And it's Messi. ഇന്നലെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വണ്ടി ഇടുന്നു അല്ലേ? Fernando Torres. Chance here to counter. ഏതാ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിന്റെ തോന്നുന്നു. Mbappe will not want to lose out here, not against this opponent. And he's there to clear it. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Messi driving on and making good progress. Here's അവിടെ Valverde. ഏതാ അടാ പൊട്ടൻ മാർട്ടിയസ് Denied by What? an instinctive save. Yeah, he was well placed. to ഇങ്ങനെ deal with പാസ് that. കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരാൾക്ക്? Vasco da Gama with their first corner. Yeah, First of the Luna game for Maya. either side, actually. Kimmich plays it short. And that has been clubbed away. White. That's a promising run he's making on the right. മോനസ് ആണെങ്കിൽ ഭൂലോക തോൽവിയും. Header just off target. That's a great attempt, although he clearly feels he should have done better with it. പാൻറ്റ് പോകുന്നു. Costa Curta. പക്ഷെ ആ പാസ് കണ്ടോ? So the end of the first half. ന്യൂനസ് ഞാൻ സുഖമായി ഫിനിഷ് ചെയ്യും. There's been no shortage of talking കാര്യമില്ല, ആരാണോ ഗോളി അറിയില്ല. Just one goal, and that is the state of it at the break. 1-0. Let's try again. Yeah, on the face of it, it looks a fair reflection of what we've all seen, Peter. Some incisive play one side, battling qualities on the other. ഗൈസ് അപ്പൊ അപ്പുക്കോട്ടന്റെ കൂടെ മാച്ച് കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ട്രീം എൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. Maybe all it needs to. നല്ല നെറ്റ് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Vasco da Gama head in, having made the crucial breakthrough, and to that end there is a degree of satisfaction there. The lead by no means decisive yet, but so far so good. 1-0 at the break. Spurs. So we're straight back at it at the start of the second half. Vasco da Gama carrying a one-goal lead. Messi. Now it's Martinez. Now who's going to be first to this? Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Iniesta. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. This is the time you need that pace. Vasco da Gama just about have their noses in front. It is the slenderest of leads. 71,649. If they want to counter, they could do with more speed. Quality ball. Martinez. And here's Messi. And he gets rid in a hurry. Chouameni. Your impression so far, Jim? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Fernando Torres. Oh, he's through the middle. And again, they run up against stubborn defending. And that's gone loose. And that's really well manoeuvred. Cafu. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you.
Messi. And he's quick to get it clear again. And he's made sure that's not getting through. Beckenbauer gets good distance on it. Played back in. Now it's Darwin. And the shot! It's a goal! Bro, how is Gasperini? Afsar bro, അടിപൊളിയാണ് അടിപൊളി. നൈസ് മാനേജറാ. There was no ഞാൻ ഇതുവരെ കളിപ്പിച്ചതിൽ എനിക്ക് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മാനേജർ എന്ന് തോന്നാം. ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി മാനേജറിൽ നൈസ് മാനേജറാ. സാബിനികളൊക്കെ എത്ര ബെറ്ററാ. സാബിന്റെ ഒക്കെ ഡിഫൻസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്ന കാണണം. 3 അവറോ നമ്മൾ ഇതായിക്കിട്ട് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ മാച്ച് ഇത് തന്നെ സ്ട്രീം എൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാ. Milan choosing to make the first change. Vasco da Gama could not have picked a better time to snatch a 2-goal lead. Is there still time for a response? Well, there's the shot! Surely now they are well and truly out of sight. And look at his joy! Is this not why we love the game? That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? Well, he's been the outstanding. ജിജി ബ്രോ വെൽ പ്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സ്ട്രീം കൂടെ എൻഡ് ചെയ്യണേ. അപ്പോ ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട്. സോ ഗൈസ് ഏതായാലും നമുക്ക് ഇനി നൈറ്റത്തെ സ്ട്രീമിൽ കാണാം. സോ നൈറ്റ് സ്ട്രീമിൽ വരാം. അപ്പൊ കൂട്ടെ നമുക്ക് നൈറ്റത്തെ സ്ട്രീമിൽ കളിക്കാം. നമ്മള് സ്ട്രീം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് നേരമായി. ഫോൺ ഹീറ്റ് ആകാൻ തുടങ്ങി. ഒരു കൂളറും ഇല്ല, പുറത്തിന് ഒരു ഓൾഡ് ഫോണാണ്. സോ ഹീറ്റ് നമുക്ക് ഇസ്ലിപ്പെട്ടിയൊന്നും വേണ്ട, അയൺ ബോസ് ഒന്നും വേണ്ട ഇതിന്. നിങ്ങൾ പണ്ട് ഞാൻ ഫ്രീ ഫയർ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കഴിച്ച് ഇതിൽ നമുക്ക് നൈറ്റ് ലൈവിൽ എല്ലാവരും മാക്സിമം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, ബൈ ഗൈസ്.